আসলে হয় কি, when you are designing something for yourself, তখন না মানে you being your own client, you can try out a lot of things. And architect being an architect, it's even much easier in that sense. তখন হয় কি যে ক্লায়েন্ট যা চায় সেটা তো এক ধরনের, বাট আমি যখন নিজেই ক্লায়েন্ট তখন আমি অনেক কিছুই করতে পারি। এক একটা প্রজেক্টের তো এক একটা ন্যারেটিভ থাকে না, এক একটা প্রজেক্ট মেবি দ্য সাইট ইজ চ্যালেঞ্জিং, ইন সাম প্রজেক্টস মেবি দ্য program is challenging. The client cannot be challenging. That's one point you cannot, Yeah. you cannot compromise on it. Client has to be, somebody I can immediate একটা কানেকশন যদি তৈরি না হয়, it's very difficult to work with somebody. আগে খুব ভালো করে জানে কি করা উচিত, আমার শিক্ষা দেওয়ার কিছু নাই, বিকজ হলো যে স্কুলে তো পড়ানোই হয়, তাই না? ক্রস ভেন্টিলেশন কি, আমাদের তো ক্লাইমেট এন্ড ডিজাইন ক্লাসে এটা খুব ভালো করে শেখানো, এবং কেন শেখানো হচ্ছে সেটা তো বুঝতে হবে। শেখানো হচ্ছে বিকজ সো দ্যাট উই ক্যান ইউজ ইট ইন আওয়ার প্র্যাকটিস, রাইট? কিছুটা তো থাকে যে ক্লায়েন্টের কিছু অ্যাসপিরেশনস থাকে, দে ওয়ান্ট টু turn Dhaka into Toronto, or they want to turn Dhaka into something like a European country, because certain elements gives the notion, the symbol of progress. So progressের symbol আসলে glass হয়ে গেছে, which is really sad. যাদের সাথে আমরা কাজ করতেছি, the community and the community engagement বলি, যেটাই বলি, কাকে ঘর দিব, এইটারও একটা বিরাট পলিটিক্স থাকে, হ্যাঁ। এবং আমরা জেনারেলি we do not participate in it. We want people to do that. The entire thing is very much led by people. মানুষই ডিসাইড করে। পুরা ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে ঘুরে ঘুরে ওদের যে আর্কিওলজিক্যাল পুরানো আর্লি এমিরাতি মস্কগুলো ছিল সেগুলোকে স্টাডি করে, ওগুলো ডকুমেন্টেশন করে, because a lot of those things are not there anymore. So ওগুলোকে করে, and then trying to relate to that, to the old architectural years, অনেক কিছু করে। So it's a published document. So oita is a research, but contributed by the project that I was doing. And then when I'm teaching, of course, this knowledge of my construction, my design, my research, then also helps to do my, as a dissemination of the knowledge that I have acquired. So basically, সবগুলা project এই ধরনের কিছু component থাকে। পানিগ্রাম যখন করি, Panigram also went through a large research work of material. Your students also came here, and I think they had a publication also. So then আমাদের এই যে গ্রামগুলোকে বোঝা, গ্রামের ডকুমেন্টেশন করা, community engagement, there are lots of things that came through that project. So এই জন্য একটা project কিন্তু just not about getting the program, the site, and then immediately designing. It's also about the whole process of understanding, doing the research, and then that knowledge gained through that then also helps in my when I'm teaching my students. বাংলাদেশের সম্পর্কে মানুষের তো আসলে নলেজ নাই। It's not a country people are interested in. India সম্পর্কে জানে আশেপাশে অনেকগুলো, because we are not a touristic country in that sense. So সেভাবে করে নিউজে যখন আসে সবসময় উল্টাপাল্টা নিউজই আসে, ভালো নিউজ খুব একটা কখনোই আসে না। তো যার কারণে বাংলাদেশকে মানুষ আসলে কোনোভাবে মানে দ্য ওয়ে আমরা সবাই কি জানি যে আচ্ছা আমরা আই থিঙ্ক ওদের সাথে কথা বলে হচ্ছে আমরা অনেক কিছু জানি বা জানার চেষ্টা করি। Richness of our culture is not known. No, not at all. So not at all. I think it's important to let people know. যার কারণে এক্সিবিশনটা it's more about Bangladesh than about our work. আমাদের কাজও আছে, but it's a kind of a interesting harmony. Thank you so much, ma'am. It's an honor and privilege. It's been 5 years আমি আপনার সাথে কাজ করা শুরু করতেছি, অ্যান্ড অনেক কোয়েশ্চেন, যেহেতু আমি আর্কিটেক্ট, সো অ্যাজ অ্যান আর্কিটেকচার ফটোগ্রাফার আর্কিটেক্ট অনেক তৈরি হয়েছে। বাট শুরু করার সাথে একটা থাকে যে আচ্ছা মানে অবভিয়াসলি আমাদের সবারই ওই যে চাইল্ডহুডের একটা তো থাকে যেখান থেকে আমরা গ্রো আপ হই বা আমাদের আইডিয়াতে একটা শেপ আসে। সো গ্রোয়িং আপ ইন 71 অর পোস্ট লিবারেশন ওয়ার ইন বাংলাদেশ অর ঢাকা সিটি, সো এই সময়টা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার অনেকগুলো আইডিয়াতে শেপ করার পিছনে এই সময়টা একটা বড় ভূমিকা আছে। সো সেইখান থেকে যদি একটু শুরু করি। Long time back. আমার তো ঢাকায় জন্ম, সো যুদ্ধ আমি জানি না কেন আমি তখন কত 2.5 বছর 3 বছর হবে, বাট যুদ্ধের কিছু ইভেন্টস আমার কিন্তু মেমোরিতে একদম এমবেডেড। ইটস নট লাইক আই রিক্রিয়েটেড ইট, ইটস অলওয়েজ বিন দেয়ার। অ্যান্ড
কেন জানি না মানুষ অনেক অনেক কিছু ভুলে যায়, বাট ফর সাম রিজন ফ্রম দ্যাট ভেরি চাইল্ডহুড আমার কাছে মনে হচ্ছিল দিস আর ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টস অ্যান্ড আই শুড রিটেইন ইট। হ্যাঁ, এবং এটা কিন্তু আমি মাঝে মাঝেই আমার ভিতরে রিভাইজ করতাম অলওয়েজ, আই ডোন্ট নো ওয়াই। তার মধ্যে কয়েকটা ছিল, একটা হলো মানে একটা হচ্ছে যে এয়ার রেড যখন সাইরেন দিত, ওই সাইরেনের ইয়েটা কিন্তু এখনো ইটস কোয়াইট ট্রমাটিক ফর মি। যখন আমি এই সাইরেনটা শুনি বা যখন ওই যে ফাইটার প্লেন গুলা উড়ে যায় অনেক সময় আমাদের মহড়া হয় না, এটা স্টিল আ ভেরি আনসার্টেন ফিলিং। মানে এটা এটা মনে হয় না যে ঢুকে গেছে ভিতরে ছোটবেলায়, যেহেতু ট্রমা হিসেবে ট্রমার মতোই। প্লাস আবার ওই সময় তো যাতে অনেক সময় হয় না যে আর্মিরা আসতো, আমরা শান্তিনগরে থাকতাম, বাট শান্তিনগরের বাসাটা আসলে আমরা ছেড়ে যাই নাই, সো উই ওয়ার লিভিং দেয়ার, বাট মাঝে মাঝে আর্মি রেড হতো। তো আমাদের ওই বাসাটাতে আবার একটা রুম ছিল দ্যাট ওয়াজ ভেরি, মানে ইউ ক্যানট এন্টার ইট ফ্রম এনিওয়্যার, মানে বাসার লোকজনই জানতেন, অলমোস্ট লাইক আ স্টোর। সিক্রেট। আচ্ছা। আর আমার খালা তখন আম্মার 7 বোন, পরে অবশ্য ডিসপার্স করে যায় সব ছেলে মেয়েদেরকে বিভিন্ন জায়গায়, গ্রামে ট্রামে এখানে সেখানে পাঠানো হয়, কে কাকি কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে নগরী নিয়ে। বাট আমি, আমার মা আর আমার বোন, ছোট বোন, তখন ওর জন্ম 71-এ, আর আব্বা, আমরা ওখানেই শান্তিনগরে ছিলাম। বাট ওই সময় ওই যখন আর্মিরা আসতো তখন করতো কি, ওই রুমটাতে ঢুকায় একদম অন্ধকার করে চুপ করে থাকতে হতো। আই ওয়াজ লাইক 2.5-3 years old। আমাকে তখন মানে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হতো যে এখন একটাই আসবে, ওই আসবে। সো দেয়ার ওয়াজ আ লট অফ মানে কি বলবো, ভয়, ট্রমা। সো এনিওয়ে, ওইটা তো একটা স্টেজ। দেন স্বাধীনতার পরে আমরা পুলিশ, আর্মি, এক্সাইটমেন্ট, তারপরে রিলিফ, আকাশ থেকে অনেক কিছু পড়তো, বিস্কিট টিস্কিট এটা সেটা, ফ্লায়ার্স আসতো। সো ইউ নো উই ওয়েন্ট থ্রু দ্যাট কাইন্ড অফ আ ওয়ার র্যাভেজ একটা ইয়ের মধ্যে দিয়ে বড় হওয়া। বাট অ্যাজ আ চাইল্ড ইউ ফাইন্ড হ্যাপিনেস ইন এনিথিং, রাইট? কিছু না থাকলেও ওইটার মধ্যে মানে চিলড্রেন রিক্রিয়েট দেয়ার ওন হ্যাপিনেস, তাদের নিজেদের খেলার জিনিসপত্র দ্বারা নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে। এর জন্য কিন্তু আমাদের জন্য খুব, এখনকার কনজিউমার কালচারে যেমন চিলড্রেন নো হোয়াট দে ওয়ান্ট, হ্যাঁ, কি ধরনের খেলনা চায়, ইটস অলরেডি দেয়ার, এবং একটার অ্যাটেনশন স্প্যানও বেশিক্ষণ না, পাওয়ার সাথে সাথে দে ডোন্ট ওয়ান্ট ইট এনিমোর, না, তারপর হচ্ছে দ্য নেক্সট ওয়ান। সো এটা হচ্ছে একটা কনজিউমার কালচারের একটা system also, so that you remain a consumer, so that you keep on buying. So এটা তো মানে we unfortunately we've gone into that, but we didn't have that at that time, so we had to recreate everything. এটা যে পুতুল খেলবো, পুতুলটা নিজেরাই বানাতাম, and then we used to add our own imaginations. আমার মনে হয় ওই ইমাজিনেশনের পার্টটা was very strong because we didn't have a lot, yeah, so resources were limited, so যা ছিল সেটার মধ্যে থেকেই নিজে রিক্রিয়েট করে নিজের একটা স্পেস, একটা ওয়ার্ল্ড তৈরি করা, বন্ধু বান্ধবের সাথে মিলে, and then we used to play a lot also. So এটাই শান্তিনগরে বড় হওয়া বেসিক্যালি। অ্যান্ড দেন হোয়াট, এই তো স্কুলও যেতাম। প্রথমে আমার স্কুল শুরু হয়, there was a English Montessori school ইয়েতেই, পুরানো বল্টনে। সো উই ইউজ টু ওয়াক টু স্কুল। আজকে এখন তো ইম্পসিবল টু থিঙ্ক, বাট দ্যাট ওয়াজ আ ডিফারেন্ট ঢাকা অল টুগেদার, না? 71-এ, 72, 73, আমি তো বোধ হয় 74-এ থেকে স্কুল শুরু করি, or 73-74-এ। দ্যাট ওয়াজ মাই, তার আগে প্রাইমারি স্কুল চিটাগংয়ে একবার ছিলাম, বিকজ আমার বাবার পোস্টিং ছিল চিটাগংয়ে। আব্বা being a doctor, he had to be posted in different places. So ওটা ছিল, I think, I forgot the name, কি ছিল, সেন্ট মেরিজ in Chittagong. But আমি ওখানে 2 দিন না 3 দিন গেছিলাম, so I can't call it my school. Yeah. But my actual primary school was Little Jewels school. হ্যাঁ, সেটা হলো পুরানো পল্টনে ছিল, ভেরি গুড স্কুল, ইংলিশ স্কুল ছিল, খুবই ভালো একটা স্কুল ছিল ওখানে। মানে a lot of my basic learning ওখানে আমি মনে করি। And then তারপর ওখানে just primary school করার পরে then I was shifted to Holy Cross School, where I did my মানে let's say primary, secondary, and also up to college. হ্যাঁ, সেই আর কি। বাট ওই যে ছোটবেলায় হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাওয়া, তারপরে we were মানে অপুলেন্স ছিল না, বাট জাস্ট অপটিমাইজ, যতটুকু লাগবে ততটুকুই। আমার মনে আছে আমরা যখন ছোট স্কুলে হেঁটে যেতাম, বাট গরমের দিন তখন তো অসম্ভব গরমের মধ্যে হেঁটে বাসায় আসা বা যাওয়া,
সো আম্মা এক ওয়ান ওয়ে টাকা দিত, 2 টাকা ছিল রিক্সা ভাড়া। সো 2 টাকা দিয়ে বলতো যাওয়ার সময় রিক্সায় যেতে পারো অথবা আসার সময় আসতে চুজ পারো। ইয়ারসেলফ। সো দেন ইউ হ্যাভ টু, তখন ওই ছোটবেলায় ডিসাইড করতে হতো আচ্ছা কি করবো। আর তখন এমন একটা ব্যাপার যে রিক্সাওয়ালারাও চিনতো যে এ হচ্ছে এই বাসায়, ও হচ্ছে ওই বাসায়, and they were very caring also. So the whole community and the atmosphere where we grew up, it was a different Dhaka. You don't see that anymore. Okay. And then how architecture came into your way? Like, Architecture came much way পরে। So আমার school life I would say যে I always used to like drawing, there is no doubt. Drawing করা আমার নিজের অনেক কিছু ছোট ছোট ডায়েরি এটা সেটা, and I used to daydream a lot actually, অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা মানে bursting with imagination ছিল এটা। আমি ছোটবেলায় I used to like spending time on my own a lot. বন্ধুদের সাথে খেলতাম, খেলাধুলায় I was always very interested in physically, দৌড়াদৌড়ি খেলা, স্কুলে সব কিছুতেই পার্টিসিপেট করতাম, বেসবল, ভলিবল, এভরিথিং, যা যা খেলানো হয় সবই ছিল। But at the same time I used to like enjoying a time when I could really think, and I don't know what I was thinking about, I cannot really tell you about that, but there was a lot of time that was spent. কিন্তু যেটা হয় যে আমার ফ্যামিলিতে আমার বাবা চাচারা সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, হ্যাঁ, মানে ইদার ডক্টর আর ইঞ্জিনিয়ার। সো ইটস টেকেন ফর গ্রান্টেড যে আমাকে হয় ডাক্তার হতে হবে না ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। সো so is there any chance যে আর কোনো কিছু কি আপনার মাথায় কখনো ছিল যে না, আমি জানতাম যে হয় ডাক্তার, তো I position myself as a doctor also. Imagination বললাম না, আমি অনেক ইমাজিন করতে পারতাম, but I didn't like the way I imagined me as a doctor. Engineering এ interest কখনোই ছিল না খুব একটা, but then তো architecture আসাটা was very much, মানে it's not my decision, I was kind of directed towards it. কারণ হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট ভালো হয় না আমার, I had only a first division. Okay. Letter পাই নাই, didn't have any letter, no star mark. So it was a very, মানে কি বলবো, it was a big blow আমার জন্য। আর আমি না স্টুডেন্ট ছিলাম, কখনোই খারাপ ছিলাম না, I used to do well, কিন্তু এটা কেন যেন জানি না, মানে it's probably destiny that আমার রেজাল্ট ভালো হয় নাই। So হয় নাই পরে, তো তখন আর there was no option of even মানে sitting for an exam in কি বলে engineering. তখন আব্বা বললো যে তাহলে আর্কিটেকচার ট্রাই করো, বিকজ সিন্স আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন মেডিকেল। তখন মেইনলি তখনই ফার্স্ট আর কি আর্কিটেকচারের আর্কিটেকচার কি করতে হয় এর আগে কোনো আইডিয়া আমার ছিল কোনো আইডিয়া ছিল না। I knew that বুয়েটে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে আর্কিটেকচার, and they're very funny people, অনেক কিছু উল্টাপাল্টা করে যেটা বুয়েটের স্টুডেন্টরা, মানে আমার কাজিনরা তো সব বুয়েটে পড়তো, সব ইঞ্জিনিয়ারিং এ ছিল। So I had a number of cousins who were studying engineering, but architecture jantam, but I had no idea about how, what the architecture building banaya এতটুকু জানতাম। But I never saw myself as an architect. তারপরে যাই হোক, যখন কোচিং শুরু করলাম, and then I started doing some drawings, composition কি, observation এই যে perspective drawings, human figure, যেগুলো পরীক্ষাতে সাধারণত আসে, তো ওইটার তো একটা ট্রেনিং হয় আমাদেরকে তখন ইয়েতে বইতে, তো আমাদের একটা সিস্টেম ছিল, থার্ড ইয়ার যারা থাকতো তারা কোচিং দিত। তো আমাদের সময় ছিল হলো ইকবাল ভাই, ঝুমু ভাই, আদনান ভাই, সাব্বির ভাই, এহসান ভাই, they were all my teachers. Okay. So ওদের কাছে অনেকখানি শেখা। তার আগে আমি শিপন ভাই ছিল, শিপন ভাই মারা গেলেন কোভিডে। উনি আমাকে বাসায় এসে মাঝে মাঝে একটু ড্রয়িং দেখাই দিতেন। So that's how I kind of got to learn about architecture. But the moment I kind of discovered architecture, মানে it was I would say যে খুব easy and spontaneous. হ্যাঁ, মানে আমাকে খুব কষ্ট করতে হয় নাই। হ্যাঁ, it came very naturally. কম্পোজিশন করলে আমি যখন দেখাতাম, ওনার মধ্যে হ্যাঁ ভালো হয়েছে, ভেরি নাইস। হ্যাঁ, সো এটা আর কি যে দেখতাম যে I'm being appreciated, whatever I'm doing, it's being appreciated. So that was quite a nice experience, and then I thought, well, this is what I want to be. Yeah, so এটার মধ্যে you have the ability to draw, there's a creative aspect, and then also the imagination that I'm so used to and very
fond of সেগুলো সবই তখন আর কি can be manifested through my work. So I thought that's what I wanted to be. So এরপর আমি আর কোনো কোথাও পরীক্ষা দেই নাই. I didn't sit for an exam. Architecture was the only admission test. আর আমাদের তখন 50টা সিট ছিল, as you know. তার মধ্যে 49 actually, because একটা seat reserved থাকতো for Adibashi. So we had 49 seats, and then we had something like 3,000 students sitting for that exam. Quite a tough ছিল, ইয়ে ছিল, পুরো বাংলাদেশে একটা মাত্র স্কুল তখন, তাই না? সো তারপর তো যাই হোক পরীক্ষা দিলাম, পাশ করলাম, আর্কিটেকচারে ঢুকলাম। Okay, so then growing up as an architect in the 90s, that's quite a different time than এখন যেটা আছে, এখন টোটালি আরেক ঘটনা, কিন্তু তখন the world was changing. এই যে আপনার কথাতেই ছিল যে র্যাপিড আরবানাইজেশনের যে ব্যাপারটা, নট জাস্ট আস, ইন দ্য গ্লোবাল ইয়েতে বাংলাদেশও ইটসেলফ তখন একটা ভয়ানক ধরনের ইয়ের দিকে যাচ্ছে। সো হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড ইউর ওয়ে ইন দিস কেওয়াস অর ক্যাকাফোনি, হোয়াট এভার ইউ কল ইট? হ্যাঁ, মানে আমি যখন স্কুলে আর্কিটেকচার ভর্তি হই, মানে অ্যাজ স্টুডেন্টস আমরা কিন্তু তখনও সিঙ্গেল ফ্যামিলি রেসিডেন্স ডিজাইন করছি, এটা সেটা, হ্যাঁ, ক্লাব হাউস, অমুক তমুক স্কুল, মানে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট, এখন সব স্টুডেন্টরা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বিল্ডিং ডিজাইন করে, দ্যাট কনসেপ্ট ডিডন্ট ইভেন এক্সিস্ট। সেটা ছিল না অ্যাকচুয়ালি। সো যাই হোক, তারপর আমি তো পাস করলাম 94, 95, আর্লি 95। সো বেসিক্যালি তখন তো অলরেডি ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ গট অন, তখন অলরেডি উত্তমদার প্রিয় প্রাঙ্গণের বিল্ডিংটা উঠে গেছে, এরকম অনেক ধরনের কনকর্ডের বেশ কিছু প্রজেক্ট বাই দ্যাট টাইম দেয়ার ওয়াজ অলরেডি দেয়ার। সো আর উত্তমদা তখন অনেক sought after architect because of the প্রিয় প্রাঙ্গণ বিল্ডিং পরিবারে। সো যাই হোক, আমরা পাস করার পরে I went and worked with উত্তমদা, নন্দন আর্কিটেক্টস। উত্তমদার সাথে 1 বছর রাফলি কাজ করি। বাট দ্যাট ওয়াজ দ্য টাইম, তখন ওনার অনেক প্রজেক্টস, প্রিয় প্রাঙ্গণের কিছু প্রজেক্টস, বেশ অনেকগুলা সবই রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্টের প্রজেক্টস ছিল। And well, we basically designed also. We took part in designing some design to উনি করতেন, and then a column placement, গাড়ি পার্কিং ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, things that first year architects যেটা অ্যাসোসিয়েট আর্কিটেক্টস যেটা করবে আর কি, প্র্যাকটিসে যেটা আসে, বাথরুম সলভ করা। সবচেয়ে ডিফিকাল্ট ছিল ওই যে কি বলে ওয়ার্কিং ড্রয়িং এর প্রত্যেকটা ইঞ্চি মিলানো। And that all, was and one of the most devastating work you can ever do. এই যে কি বলে হিসাব মিলানো, একটা আধা ইঞ্চি কোথায় জানি মিসিং, ইউ ক্যানট ফাইন্ড দ্যাট আধা ইঞ্চি, প্রত্যেকটা মিলাই করতে দ্যাট ওয়াজ, মানে কি বলবো, মানে ইউ ডোন্ট ইভেন নো হোয়াট ইট ইজ এখন that time এ। we have totally different setup. Anyway, so basically ওনার কাছে, উত্তমদার কাছে অনেক কিছু শেখা। I think my sense of proportion, I think he has one of the best understanding of proportion, space, spatial quality, details, material, অনেক কিছুই উত্তমদার কাছে শেখা। সো এটা ওর পরে যেহেতু it was mostly about real estate development, ওনার প্রজেক্টগুলো যখন ছিল অ্যাপার্টমেন্টস, ডিফারেন্ট স্কেলের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংস। সো ওইটার পরে একটা সার্টেন টাইমে মনে হলো যে মানে ঠিক এটার পরে What's next? হ্যাঁ। সো তখন কাশেফ আর আমি বেসিক্যালি we decided to open or start our practice very early, অনেকই early বলা যায়, 1 বছরের মাথায় পাস করার। বাট তখনকার দিনে এরকমই ছিল, তখন it was normal then. It was very normal, সবাই অনেকেই কাজ না করেও অফিস দিত, বাট আমরা তো কাজ করে অ্যাটলিস্ট একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে তারপরে ঢুকলাম, নিজেরা প্র্যাকটিস শুরু করলাম বেসিক্যালি। সো প্র্যাকটিস, দ্য ফার্স্ট অফিস আমরা নিলাম হলো পলাশিতেই, বক্সিবাজারের ওখানে একটা খুবই সুন্দর একটা কোর্টইয়ার্ড বাসা ছিল, তার নিচতলায় 2 rooms, and we set it up quite beautifully. The idea was আমরা তখন already masters enrolled, so we were thinking that masters করার জন্য easy হবে from Buet থেকে এখানে যাওয়া আসা। Ultimately masters আর pursue করি নাই because I didn't enjoy that whole masters phase. Design ছিল না, it was all other different kind of subjects but not really design. So
and with designers at the end. So I think design masters for some reason just didn't appeal to us. এনিওয়ে তো ওইটার পরে যেটা হয় যে কাজে ঢুকা, আমরা প্রথমে বেশ কিছু প্যাভিলিয়ন এটা সেটা ছোটখাটো যা প্রজেক্ট হয় সেই ধরনের কিছু কাজ করি, দেন সাম ইন্টেরিয়ার্স র্যাঙ্কসের সাথে অনেক কাজ করেছি। তারপরে যেটা হলো যে এক সময় আসলো, অফার আসলো টু ওয়ার্ক উইথ ওয়ান অফ দ্য ভেরি রিনাউন্ড ডেভেলপার্স যারা এখনো বেশ ভালো প্রচুর কাজ করে। So they were at that point a very prominent developer, প্রচুর বিল্ডিং বানাচ্ছে, and in those days it was mostly গুলশান বাড়িধারা, তখন কিন্তু মিডল সাইডে গুলো আসে না আর কি, গুলো তখন আসে না। ধানমন্ডি was still a very, এখন তো ইভেন ঢাকার বাইরেও ডেভেলপার প্রচুর আর কি। এনিওয়ে হ্যাঁ, ওই সময় তখন ওটা ছিল না, তখন মেইনলি গুলশান বাড়িধারা ওই এরিয়াগুলোতে। সেহেতু বাড়িধারাতে আমাদেরকে একটা সময় আর কি we had a meeting and then we went and saw some of their projects, যে এই প্রজেক্টগুলো আমাদের করা। So we want you to, they gave us a list of 30 buildings that was in their pipeline. So 30টা বিল্ডিং ওটা করবে, and they wanted us to, they were looking for new ideas, fresh ideas, because that there was a huge demand at that point. নতুন আর্কিটেক্ট, ফ্রেশ আইডিয়াস। And so আসলে ওই কারণে ওই সময় যারা অফিস সেট আপ করেছে খুব কিন্তু ডিফিকাল্ট ছিল না টু, but they মানে jumped on very মানে quickly. they could have actually survived. এখনকার দিনে খুব স্ট্রাগল হয়। হ্যাঁ, it's very difficult to get projects or even works to some extent. সেখানে ওখানে ওই টাইমটা আসলে there was a need in the market because of the development sector boom-এর কারণে. And then so they offered us that projects, and then ওরা আমাদেরকে নিয়ে গেল, they showed us some of their buildings. Obviously we didn't like any of that, but anyway, but could be to not really the kind of architecture we want to do. So basically ওখানে they told us যে আমরা আসলে we know our layout, what we want, we just want nice railings, সুন্দর balcony হবে, Okay. সুন্দর rail ডিজাইনটা করে দিতে হবে, ব্যালকনিটা মানে রেলিংটা সুন্দর হতে হবে। It's all about facade and then a little bit of something here and there, just little details, because planning they already know. Oh, so square feet হিসাব আর করে ফেলছে আর কি। Those things are already there. So that was at that point. So ওখানে রাস্তায় বাড়িধারায় রাস্তার উপর দাঁড়ায়, I remember very well যে, and then we decided basically both of us we just talked to each other যে কি করবো এটা কি আমরা করবো এভাবে। And then we thought this is not what we want to do. Then we said, we told them quite politely যে আপনি যেটা চাচ্ছেন আসলে এটা আমরা পারি না করতে। So then we gave up. 30টা project could have it could have been a few years of without চিন্তা, অফিস চালানো যেত, বাট অফিস চালানোটা আসলে কখনোই মেইন মোটিভেশন ছিল না। We wanted to create something that meaningful always. So meaningful architecture করতে গেলে, I suppose we knew at that point that it will be a struggling time, because the kind of works that we want to do, ওই ধরনের প্রজেক্ট আসলে খুব niche projects. You don't get to do those kind of projects. So সেটা একটা understanding ছিল যে that you, if you are taking a path of resistance, তাহলে you have to struggle, and we did struggle বিভিন্ন সময় in my own way. I did my own struggles also later on when I started my own practice. But even then, before that, Urbana, when we started Urbana, we also had to go through a lot of financial struggles, projected, so but I think at the end of the day, tried not to compromise on that. Okay. এই পয়েন্টটাতে আরেকবার একটু আসবো, কিন্তু তার আগে এর মধ্যে একটা বিগ প্রজেক্ট বা একটা বড়, সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স, যেটা 95 I guess অ্যাওয়ার্ড 97 কম্পিটিশন উইনিং প্রজেক্ট। সো হাউ ওয়াজ দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স, অর অ্যাট দ্যাট টাইম লাইক জাস্ট 2 বছর আপনার নতুন স্টুডিও সেট আপ অ্যান্ড গেটিং দিস বিগ কমিশন, অ্যান্ড ওই সময়ের এক্সপিরিয়েন্স ডিলিং উইথ দিস পিপল, সো ওইটা কেমন ছিল আসলে? ওকে, well, ওটা তো 97 it was one of a very কি বলবো এক্সাইটিং, অনেক বড় একটা কম্পিটিশন, এভরিবডি পার্টিসিপেটেড, 50টা ওই আমলে 50টা, so big, very, and the project itself is one of the most lucrative year, খুবই ভালো ছিল, অনেক ভালো সাবমিশন ছিল। I must say that
Ours were not looking as grand and as beautiful as the other ones. Yeah. Okay. They were quite beautiful projects. Rufik Bhai, that was quite nice. There were several quite nice projects যেগুলা could have been built actually. But আমাদের মানে মেইন এটাই ছিল ডিজাইন আইডিয়াটা বা যখন আমরা পার্টিসিপেট করি যে এটা একটা পার্ক আফটার অল and in our urban context there are very minimum parks that are still left, so সেই হিসাবে how do you address a building in a park, so এই কারণে non building approach এ যাওয়া and then of course the tower itself, the idea of a light tower of light বা আলোর স্তম্ভ নামটা আসলে হাশেম খানের দেওয়া, হি ওয়াজ আ জুরার। আর মাজহার ইসলাম স্যার ছিলেন জুরিতে, ওয়ারিস স্যার, রবিল ভাই, ওনারা সবাই ছিলেন, and they all I think liked the project because of the tower idea, of light, okay. স্তম্ভ, and also the museum being not a building but a non-building একটা approach. So ওইটা সব মিলায় উইনিংটা তো ডেফিনেটলি it's very exciting, but আমাদের জন্য it was quite nerve wracking also যে এটা তো বানাইতে হবে, you have to make it. And you just freshly graduate 2 years after fresh graduation, এবং এখন তো পারবেও না এখনকার। এটাই বলতেছি, মানে রিয়েলি নার্ভ ব্রেকিং লাইক না, আর তাছাড়া এখন তো মানে যারা পাস করে, no criteria is also like no not at all participate. হ্যাঁ, কিন্তু anyway we were it was nice to be able to do that. তারপরে যাই হোক ওইটা তো we definitely being young and obviously not experienced enough, there was a lot of struggle actually. Struggle that design struggle na. We knew what we wanted. Execution. Designer part was the I suppose the easiest part. Because design আমরা জানি আমরা কি চাই, we knew what we wanted, and we did our own studies. We studied the the scale and the materials that we wanted and everything. The struggle was about the making of the building. It was quite a struggle. And it took 13 years, 16 years. Because we started in 1998, signed our contracts, and then construction e gelo, tarpore to mache bondho hoye gelo because of the change of government, and then the next government was not interested in the project as much. In fact, they tried to kill it in many ways, and we had to sort of go through the endurance of it. Towerta কমে ফেলেন না, দিয়ে না, আচ্ছা 100 কোটি টাকার টাওয়ার, বাংলাদেশের পয়সা নাই, কেন আপনি এরকম জিনিস সাজেস্ট করছেন, 10 কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে করতে হবে। And there was not just pressure from the government side, there was pressure also from our institute side, which was not so nice in a way, because we were also told যে না, যা ক্লায়েন্টের যা বাজেট আছে এই বাজেটের মধ্যে করতে হবে, and we said no. Cliented budget na থাকলে let the client wait till they have the budget. You don't make দুইটা স্বাধীনতার স্তম্ভ, you make one. দেশের স্বাধীনতা তো এত ফালতু না যে আমি আপাতত মানায় নিলাম পরে একটা কিছু বানাবো। So if this is the design that was selected, and if everybody has accepted it and being excited about it, let's wait till we have the fund. So we did not give any design. তারপর আমাদেরকে বাতিল করে দিল অনেক কিছু, মানে we had to go through a lot but মানে how did you got that courage to say no? মানে these things is like nowadays আমার I think এটা আরো ডিভাইড আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে to say these authorities or anyone say no, because that scale of a project if you get এখনকার সময় at least আমার যেটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এরকম একটা প্রজেক্ট কেউ যদি পায় জেনারেলি চান্স থাকে যে আচ্ছা না করি, অ্যাটলিস্ট করে ফেলি, এরকম একটা প্রজেক্ট পাইছি করে ফেলি, এরকম একটা ব্যাপার। বাট আপনার মানে এরকম একটা মানে অবভিয়াসলি আপনি রাজি হইলেই কাজ হয়ে যায়, তো 10 কোটিতে ঠিক আছে একটা বানাই দিলাম চলে যাইতো আর কি। শুধু যে টাকা বা বাজেটের ইস্যু সেটা না, মেটেরিয়াল রিলেটেড অনেক ছিল। ওকে, দ্যাট উই ওয়ান্টেড Fairfax কংক্রিট, উই ওয়্যার টোল্ড আপনি কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করেন না কেন, so there was a strong lobby for concrete block which we didn't go for. Okay, and that created a lot of enemy. So there are lots of negotiation in between. Negotiation, lot of মানে কি বলবো pushing also যে এইটা ব্যবহার করা যায়, মেটেরিয়াল আসলে অনেক ধরনের লবি থাকে গভর্নমেন্ট সেক্টরে, so and we had to মানে so different vendors constantly we had to fight against it.
Mazhar Islam sir was very helpful in that sense. Wow. অসম্ভব helpful ছিল মানে আমাদের এরকম ধরনের কোনো frustrating situation হলেই আমরা we used to go to him and talk to him about this. He was always very কি বলবো ইনফ্যাক্ট আমাদের যে মিটিং গুলো হতো আমাদের তো একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি করা হলো for this project because we were too young for a project like this. That was their understanding. You know, we need a বিশেষজ্ঞ committee to run this approve project. everything. So বিশেষজ্ঞ কমিটিতে মাজহার ইসলাম স্যার ছিলেন, ওয়ারিস স্যার, রুবিল হোসেন. So the committee was good actually. So it was a good committee in the beginning, definitely, there's no doubt. সেক্রেটারি ছিলেন একজন, উনি মেনলি চেয়ার করতেন, তারপরে আমাদের চিফ আর্কিটেক্ট ছিলেন, বিভিন্ন সময় এক একজন আসছেন, চিফ আর্কিটেক্ট, চিফ ইঞ্জিনিয়ার গভর্নমেন্টের. সো বেসিক্যালি এভাবে করে whatever we design we used to bring it to the বিশেষজ্ঞ committee, they saw it and then they approved it এরকম. So mainly ডিজাইন রিলেটেড মাঝে মাঝে যদি কোনো কিছু উঠতো, মাজহার ইসলাম স্যার সবসময় বলতেন আর্কিটেক্ট কি চায়, মানে আমরা we were so young, even then he always said architect কি চায়. So architect যা চায় সেটাই মানে is final. So যতই আমাদের ধরেন bureaucrats বা আমাদের যে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালসরা যখনই যাই চেষ্টা করেছে বাধা দিতে বা পুশ করতে মেটেরিয়াল এন্ড অল দ্যাট, he was always saying architect যা চায় সেটাই হবে, and that was a big strength, অসম্ভব বড় একটা strength ছিল. And without his support, I don't think we would be able to go through what we did. Yeah? So এটা একটা issue. But obviously, as you were questioning about এই যে না করার বিষয়টা, আমার ইয়ে হলো যে once you start compromising, you keep on compromising. Yeah, compromise করাটা is like a মানে এটার কোনো end নাই. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মতো। Then you keep on doing it. হ্যাঁ, so এটা কিন্তু is a very bad একটা ইয়ে. করতে হয় না তা না, মাঝে মাঝে তো করতেই হয়. But you cannot compromise on your values. You cannot compromise on certain things that you believe in. হ্যাঁ, so your belief system, your values should not be compromised ever. So I think that's where we were very strong in terms of যে কারণে আমি 30টা বিল্ডিং না করে দিলাম, because I believe in certain aspect of architecture. That proves to the me courage. is not just a building or a practice. It's a belief system. Yeah, so ওই belief system যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু you cannot compromise on it. বাট এই সিস্টেম বা এই বিলিফটা কি মানে এটা কি যখন এডুকেশনটা চলতেছিল বা বুয়েটে তখন থেকে গ্রো হচ্ছে, মানে it's not a like common thing to have everyone like this such. তখন we had that actually. Okay. I would say everybody had that belief system because I don't know এটা কি স্কুলের কারণে কিনা, definitely স্কুলে definitely একটা ইয়ে থাকে, the teachers that has taught you, তাদের conviction, তাদের নিজস্ব একটা belief থাকে, and then you also learn to believe in what you're doing, না? What are the right things to do and everything. So and then you also have different role models যাদেরকে দেখে you get inspired, and we've seen people who are really strong personalities, right? Architecture, even in other fields also, na? Teachers are শুধু যে architect তা না, not at all. they're different kind of people. And so you learn from everywhere. and then we've seen a lot of strong characters that are actually uncompromising, even in our own life, in our family. I've seen my father being uncompromising about his own work. He may be in a different field, but whatever he has done, he's been very uncompromising. So এরকম আসলে একটা ওই জেনারেশনটা এনজয় না, বাবাদের জেনারেশন বা আমাদের যারা আগের জেনারেশন, they had that strength of character, যেখানে তাদের belief system, তাদের values were far more important than a few পয়সা here and there. ওকে, another interesting project যেটা মিউনিখে আমরা যেটা রিয়েল লাইফ স্কেলে ছিলাম A5, সো এইটার একটা খুব ইন্টারেস্টিং, লাইক এটা মানে এই জন্য বলা কন্টেম্পোরারি টাইমে হয়তো এটা অনেকটা ডিজাইনের পার্ট হিসেবে আসে, বাট দ্যাট প্রজেক্ট ওয়াজ লাইক এ রিসাইক্লিং প্রজেক্ট, সো দ্যাট পারপোজ ইজ টোটালি ডিফারেন্ট দ্যান হোয়াট উই থিঙ্ক অর সি নাও. সো ওইটার এটা একটু যদি শেয়ার করেন. আসলে হয় কি, when you are designing something for yourself, তখন না মানে you being your own client,
you can try out a lot of things. And architect, being an architect, it's even much easier in that sense. তখন হয় কি যে ক্লায়েন্ট যা চায় সেটা তো এক ধরনের, বাট আমি যখন নিজেই ক্লায়েন্ট তখন আমি অনেক কিছুই করতে পারি। তো সেইখানে ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে ইনফ্যাক্ট ওইটা দ্যাট ওয়াজ হোয়াট 98-99 ওরকম সময়, 99 লেটস সে। ওই টাইমে কিন্তু রিসাইক্লিং নিয়ে তেমন কোনো কথাবার্তা খুব যে বাজারে চালু বা ছিল না। হ্যাঁ, বাট তখন আমরা we thought that it was not a necessity in that sense, but it was also a necessity because আমাদের বাজেট কম ছিল, that we had to do one project in that sense. So সেখানে how can we find materials যেগুলা very mundane regular things but can be transformed into something much more than what their values are. So সেটা was one of the way of looking at it. So basically recycling বলতে গেলে ওখানে ইট is a recycled material যেটা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সোর্স করি। আমার শান্তিনগর বাসারও ইট ওখানে আছে, তারপরে পুরান ঢাকার ইট আছে, সেরকম বিভিন্ন ধরনের ইটগুলা, বাট ইটটাকে এক একটা ইট এক এক রকমের। So when you have that kind of brick, then you also need to catalog and place where they are. So এটার একটা এক ধরনের, because material যখন আমরা recycle material নিয়ে কাজ করি, তো materials also dictates like where how you should use it. তারপর travertine stone, সেটা আমরা all of a sudden due to some of our meetings we found out যে এক জায়গায় কিছু এরকম স্টোন পড়ে রয়েছে, ওদের কোনো ইউজ নাই, বহুদিন ধরে ওটা এরকম লক অবস্থা করেছে। And we said, can we have it? ওরা আমাদেরকে খুবই কম পয়সায় they gave it to us. We were very excited. But আনার পরে দেখলাম বিভিন্ন সাইজ, বিভিন্ন and then অনেক চিন্তা ভাবনা করে it's almost like solving a puzzle, আস্তে আস্তে করে বসে বসে ওগুলাকে ঠিক করে তারপরে different type of ideas. And there were lots of details. And at that point I think Carlos Carpa was a very inspiring. Yeah, I was going to ask, but anyway, please. Good influence also. We were also very inspired by Carlos Carpa's detailings of wood and stone and concrete and all of that. So এটার একটা ভালো একটা reflection ছিল, because we were looking into Carlos Carpa a lot at that time. So it was a project where we tried out details. So there's a lot of detail in that project. Of course, material also, and recycling, and not just because we wanted to recycle, but also we, because of the budget constraints also. But at the end, I think it turned out quite nicely. Quite nice, exactly one of the. Okay, so এরপরে let's say like leaving Arbana and starting MTA. So আপনার একটা খুব বলেন যে স্টুডিওর একটা নির্দিষ্ট নাম্বার অফ পিপল আপনি এটা মানে মেনটেন রাখতে চান, এই ব্যাপারটা, এই ফিলোসফিটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার কাছে। বিকজ এই যে মানে এই যে অফিসটাকে অপটিমাল রাখার, অ্যান্ড আই হ্যাভ হার্ড ফ্রম আদার পিপল অলসো দ্যাট আপনি এটা সবসময় সবাইকেই বলেন যে মানে ওভার না করতে, বিকজ বাট অবভিয়াসলি দেয়ার আর আদার পিপল অর আদার স্টুডিওস দেয়ার আর লাইক 100-500 পিপলস ইন গ্লোবাল ইয়ে। সো হাউ ডু ইউ মানে এই ফিলোসফিটার স্পেসিফিক রিজনটা কি যে আপনার জন্য এটা কেন তৈরি? একজন তো একইভাবে আর্কিটেকচার প্র্যাকটিস একজনের জন্য এক এক রকম। সো ইটস নট আ কি বলবো, ইটস নট আ প্রেসক্রিপশন ফর এনিবডি, ইটস মাই ওন ওয়ে অফ ওয়ার্কিং। সো এটা জিনিসটা হলো যে আমার when Arbana was 10 years of my practice, so I had enough experience when I started MTA. এটা করার সময় তখন তো obviously you think about what philosophy, how do you want to start your work and everything. So আমি তখন প্রথম থেকেই a few decisions that I made, and in a way the decisions were one, I don't want to build a lot, অনেক বানাতে চাই না। Okay. That was decided. That one, it was very easy for me. যে আমি যদি কাজ আসলো, কাজ ছেড়ে দেওয়া আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট না, because I don't want to build a lot. Yeah, so এটা ছিল একটা মেজর একটা জিনিস যে আমি যা বানাবো, there should be a reason for building it. It's not just because I want to create beautiful architecture, but there has to be a message or a statement behind it. There has to be certain kind of challenge that I'm trying to mitigate or I'm trying to address. সেটা যেন থাকে। আর সেই জন্য, since I'm not going to build a lot, then there are other things that I would like to do. So I wanted to contribute to the architecture culture, let's say. And the architecture culture to me is not just about building, it's also about, research, it's also teaching, about education, dissemination of knowledge,
discourse, তারপর exhibitions, bringing out issues which are important of our time, এই জিনিসগুলোকে address করা. So এগুলো আগে থেকে আপনার প্রথম থেকে আমার মাথায় ছিল যে এই জিনিসগুলো নিয়ে I want to work. That's why I started teaching also. তখন তো আমি ব্র্যাকে ফার্স্ট পড়ানো শুরু করলাম 2005 onwards. 10 বছর আমি ব্র্যাকে as a visiting faculty I taught design studio. So teaching এর ওই সময় শুরু করা, and then since I'm not going to do a lot of work, I cannot make an unnecessarily large office. And my office was modeled as a studio, that it will be a studio rather than it. Our office into you enter, it's just a mess. And you maintain it for last 20 years. For the last But does it help to say no new projects, like making it optimal? It's very difficult to kind of say no, but then if we do that, it বলতে হয় কিছু করার নেই. And in a very hard way I have learned to say no. No বলাটা আগে পারতাম না, but এটা একটা শেখার প্রসেস, how to say no. মানে আমি খুব একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমার খুব ইচ্ছে জানা যে how do you say no? I mean, how do you choose the project? Like, of course, you have lots of projects proposal, but of course, আপনি ওইটাকে খুব ন্যারো ডাউন করে আপনার ওই যে আপনার যেটাতে আপনি রিলেট করতে পারেন বা সামথিং যেটা ডিসকভার ওইটা কিভাবে দ্যাট হাউ ইজ দেয়ার এনি প্রসেস? Challenges not necessarily. একটা প্রজেক্টের তো একটা ন্যারেটিভ থাকে না. একটা project maybe the site is challenging. In some projects, maybe the program is challenging. The client cannot be challenged. That's one point we cannot. I cannot compromise on it. Client has to be, somebody I can immediate একটা connection with. It's very difficult to work with somebody. That's very crucial. Over the time, you also realize কার সাথে কাজ করা যাবে, কার সাথে যাবে না. You can already see যে এই প্রজেক্টটা আমাকে পেইন দিবে অনেক. So I don't want to take that pain. So এরকম হয়. আর এছাড়া এক একটা প্রজেক্টে if it's a mostly peripheral site যেগুলা, ঢাকাতে তো আমার কাজ বেশি নাই. ঢাকা করতে গেলে it's plot development basically. So একটা প্লটের মধ্যে আর কতটুকুই বা করার অপশনস থাকে. কিন্তু when I'm working more on the periphery side, ঢাকার বাইরে পেরিফেরিতে ওই এরিয়াগুলো খুব চ্যালেঞ্জিং. I find those places quite challenging. I don't know, ওই এরিয়াগুলোতে যেমন আমাদের তিনটা প্রজেক্ট, কমিউনিটি সেন্টার, ফতুল্লা, we have বিজয়নগর, we also have Baituruf Mosque. And so these are all on the periphery, and those are very interesting areas also for me to work, because at first you have to visualize that changes, what is going to go through, and the transformation. How can you contribute to that challenge? But at the same time, they offer you a lot more than a regular plot in a city offers. So that's why আমার কাছে ওই জায়গাগুলো ভালো লাগে কাজ করতে, because there's life to it. It's not sanitized. Okay. So ওই পয়েন্টে আসতেছে দি বাইতুর রুফ. আই থিঙ্ক জাস্ট বাইতুর রুফ নিয়ে আমরা একটা টক করতে পারি আর কি. বাইতুর রুফ নিয়ে আমার অনেক ইয়ে আছে, বাট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, before Baitur Roof and after Baitur Roof, Marina Tabassum had a transformation. Like, by doing Baitur Roof, you discovered so many things. আমার ইয়েতে বলতেছি. And অনেক কিছু আছে. জাস্ট প্রথম যেটা দিয়ে আমি করতে চাই সেটা হচ্ছে যে মানে বাইতুর রুফের সাথে কানের ইন্সপিরেশন আপনার কাছে কতটা বেশি ছিল আর কি? কানের ইন্সপিরেশন, কান was always there, I guess. In some ways, one way or the other. Baitur Roof, I would say, is a project. It is the MTA te আমার ফার্স্ট প্রজেক্ট. যদিও ওটা শেষ হতে একটু সময় লাগলো, 2012 I finished it. But as a design, that was my first design. এবং তখন আসলে আমার খুব বেশি কাজ ছিল তা না, because I just started. I was teaching and I was designing this mosque. A lot of research went into it. Initially, অনেক research, অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা. It was 2005, 2006. 9/11 has already happened. There was two major wars, Afghanistan and Iraq. And Muslims and even the perception, religion of Islam was being Islamophobic একটা environment খুব সুন্দর করে ইনজেক্ট করা হয়েছিল. So এটা তখন you question actually that what are a symbolism and then the values of Islam. That was a time to kind of think about those issues also.
So এটা অনেক কিছু ছিল, and then the site by itself, of course, it was a site which was going through a transformation. It was not part of Dhaka. It was not even part of Dhaka City Corporation. Dhaka City Corporation এটা add হয় in 2016. Oh. So at that time it was very unplanned. মানুষজন ছোট ছোট পার্সেল অফ ল্যান্ড কিনে ওখানে ঘর বাড়ি বানাচ্ছে, চেয়ারম্যানের সাইন নিলেই হয়ে যেত, রাজুকের পারমিশন। So setback rules or regulations or কোনো issue ছিল না, রাস্তাঘাটও চিপা। So you think about those things also, that how this space or this area is going to transform. So those things also had an impact. আর আরেকটা হলো যে মসজিদের ডিজাইনটা by itself, I think I wouldn't say that it was something very new or something that I wasn't doing for the last 10 years or even in my school days. Yeah. So I would say সবকিছুরই একটা proper একটা কি বলবো, একটা একসাথে বিউটিফুল একটা মিক্সচার or whatever you call it. It just came through as all the different things that I have been addressing and researching and searching. সবকিছুর একটা কালমিনেশন বলা যেতে পারে that came through that project. And it worked beautifully. So এইটার ডিজাইন প্রসেসটা ধরেন আপনার তো শেষ হয়েছে 12, কিন্তু আপনার ডিজাইন শেষ করতেছেন 2006, কিন্তু কনস্ট্রাকশন প্রসেসে আর কোনোভাবে চেঞ্জ কিছু ছিল বা ওকে লেটস সে এটা যেহেতু এভরিথিং ওয়াজ ইন ইউর হ্যান্ড, সো এরকম কোনো ব্যাপার ছিল নাকি 2006-এ এটা ডান অ্যান্ড আপনি ডিজাইন নিয়ে আর করার নাই? বা এটা দুইবার ডিজাইন করতে হয়েছে। প্রথমে একবার ডিজাইন করলাম, তখন যে সার্ভে ড্রয়িং ছিল সেই ড্রয়িং এর পশ্চিম দিক যেরকম দেওয়া ছিল সেই অনুযায়ী আমরা ভিডিও ডিজাইন, ওকে, ওইটা পুরো ওয়ার্কিং ড্রয়িং করে যখন we went to the site and I said let's check the পশ্চিম মানে কিবলা ডিরেকশন, আরেকবার পশ্চিম মানে কিবলা, তো কিবলা ডিরেকশন চেক করতে গিয়ে দেখলাম যে কিবলা 12 ডিগ্রি না 13 ডিগ্রি শিফট। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ আ বিগ ব্লো। বিকজ ওই ডিজাইনটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা, অনেক মডেল টডেল বানানো ছিল। এটা কি ডিফারেন্ট দ্যান দিস ওয়ান? ও ওকে, বাট অ্যাট লিস্ট ইট গেভ মি সাম তখন যেটা হয় আমাদের দেখা উচিত, মানে এটা আমাদেরকে একটু দেখানো উচিত আর কি। বাট নতুন করে আবার 13 ডিগ্রি শিফটে যখন আবার শুরু করলাম তখন দেখলাম যে এটা that idea didn't work anymore, so তখন I had to redesign. So redesignটা took some time, but already একটা ডিজাইন করে ফেললে যেটা হয় যে you already know certain things and the spaces, size and everything. So designটা very different from the previous one, but এটা করার পরে basic designটা I think didn't change much. এটা রীতিমতো মানে যা ছিল মোটামুটি we tried to maintain that. চেঞ্জের মধ্যে যেটা ছিল যে আমার যেমন Fairface concrete করার ইচ্ছা ছিল, which we didn't have the budget for it. So then we just concrete block use করলাম। ওইটা the idea ছিল যে ঠিক আছে যদি ঘন পয়সা হয় তখন এটাকে একটা কোনো ধরনের ফিনিশ দিয়ে পরে একটা স্টেডিয়াম হচ্ছে যে না, the space is quite strong by itself. You don't need anything else. It's just it's the elementality and the honesty of the material that's already there. It kind of tells the story of the building also. I like that idea of telling story through a building. I think it's there in Shadinata Stambhuteo. All the different মানে যে একটা ফেজের মধ্যে দিয়ে যে বিল্ডিংটা গেছে, যখন আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপি আসলো তখন আমাদের অলরেডি ওই যে শ্যালো ডোমটা সেন্টার স্পেসের ওইটা কাস্টিং কমপ্লিট, বাট শাটারিং খোলা হয়নি। গভর্নমেন্ট চেঞ্জ, এখন ওই শাটার আর কেউ খোলে না বিকজ তখন অ্যান্টি করাপশন কেস চলতেছে। সো so the বৃষ্টি পানি everything, and you see that in that building, in that space, it's already evident. And we think that's the story of the making of a building, and I do not know, aesthetically it may not be pleasing, but then what is aesthetics? So I think for me the story is more important than that. Right now the most important point in আমাদের weather, climate change, হিট বাড়তেছে, ঢাকায় এক্সট্রিম হিট, নট জাস্ট ঢাকা, সারা পৃথিবীতে, বাট আমরা যতক্ষণ না নিজে ফেস করি ততক্ষণ তো রিয়েলাইজ করি না। সো আমাদের এখানে অ্যান্ড অ্যাসপিরেশনের জায়গাটা একটা আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে খুব অদ্ভুত একটা জায়গা। ধরেন একটা দিকে আর্কিটেক্টস লাইক ইউ যখন বলতেছেন যে ভার্নাকুলার আর্কিটেকচার, যেগুলো আমাদের দীর্ঘদিন ধরে ডেভেলপড একটা, যেগুলো আসলে এসি ছাড়াই আমরা আসলে অনেক কিছু টেকনোলজি সেগুলো
আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। আবার উল্টা যেটা হচ্ছে, এখন যে আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স যেটা দেখতেছি, গ্রামে গেলেও দেখি যে সবাই এই দালান কোঠা, ওই একটু টাকা হইলেই একটু দেয়াল তুলতেছে, 5 ইঞ্চি দেয়াল, এবং ওখানে কোনো ভেন্টিলেশন হচ্ছে না, কোনো কিছু কেউ বদার করতেছে না। বাট ওই যে অ্যাসপিরেশনের জায়গায় ও দেখতেছে যে না, আমি একটা থাই গ্লাস দিয়ে একটা, কারণ সবাই ঢাকা হইতে চায়, একটা ইয়ে থাকে, হুইচ ইজ ভেরি উইয়ার্ড ইন আওয়ার ক্লাইমেট। এবং এই অ্যাজ ফার অ্যাজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড আর্কিটেক্টদেরই কাজ ছিল এটা, যে মানে আর্কিটেক্টসের কাজ অবভিয়াসলি ছিল না যে এসি বসায় একটা বাড়ি, তাহলে তো ওটা ইয়ে হইতো না, লিভেবল একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা। সো ইন আওয়ার ক্লাইমেট আপনার ইয়েটা, মানে এখন আসলে আমাদের আর্কিটেক্টরা কি করা উচিত ছিল এখানে? না, আমার আর্কিটেক্টরা খুব ভালো করে জানে কি করা উচিত। এমন শিক্ষা দেওয়ার কিছু নাই। বিকজ হলো যে স্কুলে তো পড়ানোই হয়, তাই না? ক্রস ভেন্টিলেশন কি, আমাদের তো ক্লাইমেট এন্ড ডিজাইন ক্লাসে এটা খুব ভালো করে শেখানো। এবং কেন শেখানো হচ্ছে সেটা তো বুঝতে হবে। শেখানো হচ্ছে বিকজ সো দ্যাট উই ক্যান ইউজ ইট ইন আওয়ার প্র্যাকটিস, রাইট? এখন সেখানে যখন প্র্যাকটিসে এসে কিছুটা তো থাকে যে ক্লায়েন্টের কিছু অ্যাসপিরেশনস থাকে, দে ওয়ান্ট টু টার্ন ঢাকা ইনটু টরন্টো, or they want to turn Dhaka into something like a European country, because certain elements gives the notion, the symbol of progress. So progress is symbol actually glass হয়ে গেছে, which is really sad in our case, because glass Europe বা North America তে ব্যবহার করা হয় because of their climatic reason. It's a তারপর আমি দেখেছি ইনফ্যাক্ট টরন্টোতেও দে ডোন্ট লাইক গ্লাস বিল্ডিংস, বিকজ গ্লাস গরমের দিনে যে হিটটা গেইন করে, যে ট্র্যাপ করে, পিপল ডোন্ট লাইক ইট। সো গ্লাস বিল্ডিং এ যে টরন্টোতে খুব একেবারে যে খুব মানে অনেক পছন্দ করতেছে মানুষ, তা কিন্তু না। সো যার কারণে ওই রকম একটা মেটেরিয়াল যখন সিম্বল অফ প্রগ্রেস হয়ে যায়, and then we bring it and then we use it, সেটা আমরা দুবাইও দেখি, তাই না? মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলো তো আরো বেশি মানে হিট লেবার, বাট দ্য ফ্যাক্ট দে ডোন্ট কেয়ার বিকজ ওরা দে ক্যান এক্সট্রাক্ট ফসিল ফিউল এন্ড দে ক্যান মেক দেয়ার সো ওই পাওয়ারটা যদি কেউ দেখায় বা মনে করে যে হ্যাঁ এটা আমার কনসার্ন না, তাহলে দ্যাটস এ প্রবলেম, তাই না? সো আর সেটা তো ক্লায়েন্ট চাইতেই পারে, বাট আর্কিটেক্ট হ্যাজ দ্য নলেজ অ্যান্ড দ্য নো হাউ যে কেন এটা করা উচিত না, এটা তো আর্কিটেক্ট জানে। সো অ্যাজ আই সেড যে না বলতে পারা উচিত, এবং আই থিঙ্ক এটা একটা পয়েন্ট যেখানে আর্কিটেক্টদের ডেফিনেটলি না বলতে পারা উচিত, বা অ্যাটলিস্ট অল্টারনেটিভ সলিউশন দেখানো উচিত। যে আপনি গ্লাস চাচ্ছেন, গ্লাসের বদলেও কিন্তু আমরা এভাবে করতে পারি, বা গ্লাসটাকে আমি এইভাবে করে ব্যবহার করতে পারি যাতে করে ইট ডাজন্ট গেট ডিরেক্ট সানলাইট। সো এক্সপোজ গ্লাস আমাদের ক্লাইমেটে is to me it's almost like a crime. So এটা why would you do that? লাইক আমি এই হিটটা যখন এক্সট্রিম ঢাকায় আসা শুরু করলো, বা ইভেন তার আগে থেকে এটা নিয়ে অনেক মানে স্যার আমার মতো করে করতেছিলাম যে আমরা কেন এগুলো করতেছি না। অ্যান্ড অফকোর্স আপনার বিল্ডিংয়ের যে ইয়েগুলো বা আপনার কোর ফিলোসফিক্যাল ইয়েতে আমি যেটা দেখি যে মেকানিক্যালি মানে উইদাউট মেকানিক্যাল বিল্ডিং শুড ব্রিথ উইদিন ইট সেলফ, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম পোরোসিটি, লং ভ্যারেন্ডা, ওয়ালটাকে করা, ওপেন কোর্ট দেয়ার, এই যে এগুলো তো আসলে মানে নাথিং নিউ, দিজ আর লাইক অলরেডি আমাদের এখানে বহু বছর ধরে মানুষ এগুলো অলরেডি ডেভেলপ করছে। অ্যান্ড উই নো দ্যাট ওই 5 ইঞ্চির দেয়াল দিয়ে যদি আমি ওয়েস্টের পুরো টাইমটা হিটটা দিই, এটা কোনোভাবে এখান থেকে সরাইতে পারবো না। উই নিড টু ডু সামথিং টু রিমুভ, বাট সামহাউ এটা হলো যে আমরা যদি, যে আমি সবসময় বলি যে প্রি এয়ার কন্ডিশনিং এরাতে যদি আমরা একটুখানি দেখি বিল্ডিংগুলো, হাউ দিস হোল ইস্যু অফ মানে ভেন্টিলেশন, কুলিং, এই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করা হতো, এটা দেখলেই কিন্তু বারান্দাটা কেন দেওয়া, নট বিকজ ইট লুকস বিউটিফুল, there was a function for a veranda, and in most cases আমাদের লাইফ কিন্তু was always on the veranda rather than inside the room. এখন হয়ে গেছে room culture, and which is also in a way very passively contributing to our disintegration of family values. এখন কিন্তু সবাই খুব individualistic because you're stuck in your rooms. There is no cohesion, there is no coming together. Those long verandas were, as far as I remember in my memory, long verandaতেই আমরা লম্বা বারান্দাটার মধ্যে মানে সারাদিনের সময়টা ওখানেই কাটতো most of the time. সবাই, the entire family was together, and you see the day passing by. হ্যাঁ, এটা তো আশেপাশে রাস্তা দিয়ে মানুষ যাচ্ছে, আচ্ছা ওর কি হলো, আচ্ছা ওর কি একটা সমস্যা হয়েছিল, মানে you talk about people, you talk about your own things. So এক ধরনের কানেকশন যেটা
ফ্যামিলিতে খুবই জরুরি, হ্যাঁ সেটা কিন্তু সবই বারান্দাতে। Baranda was a lively space, courtyard also another space, যেটা কিন্তু is not just for the sake of having it, there was a function of the courtyard. হ্যাঁ, এবং এটা শুধু আমাদের দেশে না, সব সারা পৃথিবীতে প্রি এয়ার কন্ডিশনিং এরার বিল্ডিং গুলো দেখলেই দেখা যাবে যে these spaces were very important, and these spaces were important culturally, climatically, socially, সব দিক দিয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল, এবং ওইটা আস্তে আস্তে করে sort of disintegrated for many reasons. এখনো commercial value, as we commodified architecture, commodificationের সাথে সাথে every inch counts. এখন এক সময় 10 ইঞ্চি বাইরের ওয়াল ছিল, এখন নাকি শুনি 5 ইঞ্চিও বাইরের ওয়াল হয়, কবে দেখা যাবে 3 ইঞ্চি হয়ে যাচ্ছে, বোর্ড দিয়ে করে ফেলবে। So the fact is এই যে থার্মাল মাস এর একটা ইস্যু থাকে, dampness prevention এর ইস্যু থাকে, এই জিনিসগুলো তো you can make as much profit as you want, but you cannot give people a pain which they will have to live with for the rest of their lives. So এগুলা তো কিছু ইস্যুস থাকে যেগুলা আমার মনে হয় as architects, since we know this is part of our knowledge, we cannot compromise on these issues. And then আমরা air conditioning এর need যে নাই তা না, definitely আছে, but মানে air conditioning cannot be used like you create a problem first. That you created a problem and then as a solution you give air conditioning. সেটা তো হতে পারে না। And that would people happen. should have the option. Like- Option থাকলো, if I want, I can close and use air conditioning, or if I have the option, I can open it up and let the breeze flow. But as you said, like baranda itself became like an ornamentation or something nowadays. বারান্দা তো ওটা তো বারান্দা বলা যায় না আসলে, Yeah, it's just a hanging it's place. just something to hang your clothes, Yeah. a few pots. Another point is এখনকার সময়, I mean 21st century, the role of architects, like previously architects was basically for celebration, I mean the big fish or রাজা বাদশাদের জন্য আর কি। সো এখনকার সময়ে architects role should be, as you mentioned, like it shouldn't be like the serving the 1%, the 99%, এবং ওইখানেই যে প্রবলেমটা হচ্ছে, বিল্ডিং মানে হু হু করে হচ্ছে, কিন্তু এরা কিন্তু ওই 1% না, দিজ আর দ্য 99%, অ্যান্ড ওরা ইভেন আর্কিটেক্টসের দরকার, বা হোয়াই ইভেন ইউ নিড অ্যান আর্কিটেক্ট, ইউ নো দ্যাট স্টিল ওইটাই একটা কোয়েশ্চেন যে আর্কিটেক্ট কেন লাগবে ভাই, মানে আমি তুলে দিব, দেয়াল উঠলেই তো বাসা হয়ে গেল। সো হাউ ডু আর্কিটেক্টস রিচ দোজ পিপল, লাইক এখনকার সময়ে, এবং ওই যে থিঙ্কিং এর চেঞ্জটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি, হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট? হ্যাঁ সেটাই, এটা তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, how do we do that? Well, the thing যে আর্কিটেক্টরা আর্কিটেক্ট ঠিক না, মাস্টার বিল্ডার্স বলতে পারি। We had master builders before the profession, like the Sinan formal and training of architects started. So master builders had the knowledge of material, they had the knowledge of climate, place, sourcing of material, কি বানাবে, এবং generally master builders would build for the people of power, let's say, সেটা political, religious power, the financial power, all kinds of cultural power. So it was more about power and the master builders building, and the buildings were very static, very Robust and taken big for and granted that this will last for ages and centuries. তাই না? কিন্তু but and normal people or houses of normal people was never a focus of a master builder, let's say. That was more about the local craftsmen, local people. There were builders who were there in the locality, যাদের এক ধরনের construction technique যারা তৈরি করে, তাদের local material আছে. And then if you look at the older cities, you see there's a homogeneity of construction, because ওদের একটাই construction technique, সবাই একই রকমের ডিজাইন ফলো করতো, so there was no need for একজন আরেকজনের সাথে competition ছিল না যে আমার বাসাটা এরকম হইতে হবে, I have to show the others that I have earned more money, এরকম ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। There was a certain kind of homogeneity in overall all the মানে fabric of the living settlements, তাই না? তো সেটা এক ধরনের, তো ওখানে তো ঠিক মাস্টার বিল্ডার পজিশনিং ওভাবে ছিল না, বাট it was also a process of evolution. মানুষ তো slowly evolution থ্রুতে বিল্ডিং গুলো ইভলভ করে, স্পেসেস ইভলভ করে, নতুন মেটেরিয়াল আসে, নতুন টেকনোলজি আসে, মানুষ নতুন টেকনোলজিকেও
they want to take the technology. যার কারণে গ্রামের কেউ যদি একটা ইটের বাড়ি বানাতে চায়, এটা কিন্তু কোনো হার্ম নাই, they will want it. Yeah, And we exactly. want to freeze time, যে না Yeah. আমাদের ভাই মাটির বাড়িতে থাকে, so that I can go and enjoy your মাটির বাড়ি. Yeah. And that's my aspiration. Yeah. It's not their Or aspiration. romanticism or something, yeah. And that's romantic, yeah. But the thing is, যারা ওখানে থাকে, they have certain kind of need also, social need, and also family. এক ধরনের যেটা বললাম, it's a process of evolution. So নতুন ম্যাটেরিয়াল আসলে মানুষ will want to take that new material. কিন্তু নলেজটা ডেভেলপ করে না, there is no knowledge. কেন 5 ইঞ্চি বাসা বানানো হওয়া, বা কেন গ্রামে ও ইজিলি ভেন্টিলেশনটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারতো, সেটা হচ্ছে না। কারণ ওইটা ছোট ছোট জানলা, যখন আমি মাটির বাড়ি করি তখন ওটা ওপেনিং গুলো ছোট হয়, তো সেটাই আবার ট্রান্সলেটেড হয়ে ছোট একটা ওপেনিং চলে আসে। তো সেখানে সিন্স অ্যাজ আর্কিটেক্টস উই হ্যাভ দ্য নলেজ যে একটা ইটের বাড়ি কিভাবে বানানো উচিত, সেই নলেজটা ইফ উই ক্যান টেক ইট টু দ্য ভিলেজেস অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি work with people. এখানে আমি বলতে চাই না যে architect is the savior, that they should go everywhere and they try to save the world, because in most cases architects have not really saved the world. So সেখানে আসলে it should be a reciprocal relationship যেখানে architects go also learn from people, and in a way not the building techniques perhaps, but also the values and living with nature. এই জিনিসগুলো তো গ্রামে এখনো এক্সিস্ট করে, মানুষ এখনো অনেক নেচারের সাথে একসাথে বসবাস করার ইয়ে রাখে। সো সেখানে ওইটা আমাদের শেখার অনেক কিছু থাকে। There's so much to learn, because I from my own experience can say that I've learned a lot when I have worked in villages. So সেই লার্নিং থেকেও কিন্তু you can give back, হ্যাঁ। সো ওইটা needs to be a sort of a partnership with people. And as you said, যে মানুষ তো জানে না আর্কিটেক্ট কি, because architects তো কোনোদিনও they have never reached out to that level, যেখানে আমরা we can say যে আমরা বিল্ডিং বানাতে পারি, আপনি যে 5 ইঞ্চি ওয়ালের বিল্ডিংটা বানাচ্ছেন, এটা এই কয়টা ইট দিয়ে আপনি আরো সুন্দর কিছু করতে পারবেন। হ্যাঁ, 100টা ইট তো সোজা একটা ওয়ালও হতে পারে, 5 ইঞ্চি হতে পারে, 10 ইঞ্চি হতে পারে, ওটাকে আবার অনেকভাবে মডুলেট করে you can bring in air, you can do a lot of things. So ওই নলেজটা we can always share. কিন্তু how will you do that? Yeah, because you also have need to sustain your life, your all the things that we need. So এখানে নতুন model of practice needs to evolve. And সেই প্র্যাকটিসটা কি হবে, I don't have answers. I do not have all the answers, right? I'm also searching. I'm also searching through climate crisis. I'm also searching through a lot of issues that are coming into surface, and I'm searching in my own way, trying to find ways. There are a lot of other architects who have done it. Kubir has done his own way. There are many other architects, younger ones, jara community shopping. There are so many interesting models of practice that you can see. So I find that quite exciting. I also find that very hopeful. So to just pass kore bar hoye oi gatanugotik je ekta চিন্তা ভাবনা যে আমি একটা অফিস দেবো, বসে থাকবো, কেউ আসবে আমাকে একটা কাজ দিবে, ওই চিন্তা ভাবনা থেকে আমার মনে হয় বার হয়ে you have to redefine the practice of architecture, you have to redefine your client, you have to redefine your focus, and ওইটা যদি আমরা করতে পারি, and how you will sustain your life and livelihood, that also needs to be a part of that whole equation. So এটা আমারটা আমি বলতে পারি, I cannot give it for the others. No, I think even কবি স্যারকেও আমি এটা জিজ্ঞাসা করছিলাম, বুঝতে যে ইউ উইল ফাইন্ড ইউর ওয়ে অন দ্যাট ওয়ে আর কি, মানে ইটস নাথিং যে একদম ফিক্সড করে দেওয়া হবে। দেয়ার ইজ নো প্রেসক্রিপশন। ওকে, আরেকটা খুব এটার সাথেই জাস্ট এটা যেহেতু ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আমরা খুব বেশি পরিমাণ বিল্ডিং বানাই আবার ভাঙি। মানে লাইক একটা সময় ছিল 2 তলা বিল্ডিং হতো ঢাকা শহরে প্রচুর, এখন নিয়ম হয়েছে 10 তলা করতে পারে, সবাই ভেঙে 10 তলা করতেছে। এরপরে কি তাহলে 50 তলা যখন হবে তখন সবাইকে আবার 10 তলাগুলো ভেঙে 50 তলা করবে, মানে হাউ উইল ইট দিস সাইকেল এন্ড হবে কিভাবে? মানে এই যে ডেমোলিশ করা ইটসেলফ, মানে এমনি কনস্ট্রাকশন আপনার ক্লাইমেট চেঞ্জের অন্যতম একটা কন্ট্রিবিউটার, সেইখানে যখন ডেমোলিশ করতেছে আরেকটা ওটাকে মানে মাল্টিপ্লাই করতেছে। হাউ ক্যান হি স্টপ দিস? অর policy, the only way to stop it is with policy. The government policy changes, এটাই তো সমস্যা হয়ে যায় না, আমাদের রুলস রেগুলেশন চেঞ্জ হয়ে যায়। একসময় ঢাকাতে ইউনিট কন্ট্রোল ছিল, এই যে বিল্ডিংটাতে আমরা এখন বসে আছি, বসিরহাটের পরে, এটা 80s এ বানানো, সেই সময় ধানমন্ডিতে ইউনিট কন্ট্রোল ছিল। ইউ ক্যানট
1 বিঘা জায়গাতে 10টার বেশি ফ্যামিলি থাকতে পারবে না। Ooh. সো 10 ফ্যামিলিজ পার 1 বিঘা জমি। তার আগে তো একটা ফ্যামিলি ছিল, তারপর সেটা 10টা ফ্যামিলি হলো, এখন সেখানে 40টা ফ্যামিলি থাকে একটা প্লটে। সো এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেভাবে তৈরি না, যার কারণে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোয়াইট অফেন ফেল করে। And then government also has to push in a lot of infrastructural aspects also. শহরের দরকার আছে, it's not that the city doesn't need. The No, of city course. needs a lot of housing, যেটা but হাউজিং নিড থাকলেও যাদের জন্য নিড তারা কিন্তু পায় না। Of course. যে যাদের দরকার নাই তাদের সারপ্লাস আছে, মোর দ্যান ওয়ান অ্যাপার্টমেন্ট। আরো they are like so হ্যাঁ, many. they have the opportunity to change from one to the other, হ্যাঁ, হয়তো বা আপগ্রেড করার চান্স থাকে। বাট একটা সার্টেন সেকশনের জন্য কোনো কিছুই নাই। The city doesn't have has not made any offer to the lower income, lower middle income, or even একটা ইয়াং পার্সন যে আসতেছে, যার বাড়ি হয়তো বা ঢাকার বাইরে থেকে আসতেছে, তার যে একটা থাকার জায়গা No. সেটাও পর্যন্ত নেই। সো ইয়াং প্রফেশনালস, let's say, and everybody is finding their own way of finding a roof over their head. হয়ে যায়, Yeah, somehow yeah. হয়ে যায়, but Man. that's not how it should be. Yeah. হ্যাঁ, সো ওই কারণে আমরা 2 তলা ভেঙে 4 তলা বা 6 তলা করলাম। প্রথমে 2 তলা ছিল, 6 তলা হলো, 6 তলা থেকে এখন 12 তলা। হ্যাঁ, কিন্তু এটা ইটস জাস্ট প্রফিট মেকিং টু সাম এক্সটেন্ট। যার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে তার 2টা অ্যাপার্টমেন্ট হচ্ছে, বিকজ তারও তো ইনহেরিটেন্স বাড়তেছে, স্টুডেন্ট বা ছেলে মেয়েকে সবাইকে দিতে হবে একটা করে অ্যাপার্টমেন্ট। সো দিজ আর মডেলস দ্যাট আর অলরেডি যারা হোম ওনার্স তাদের মডেল, and that is the model that is being Replicated and expanded, yeah. তার মধ্যে কিছু কিছু হয়তো বা নতুন কিছু মানুষ আসে যে who can afford to buy an apartment or something, but basically এই যে the need of the common people, যাদের a large portion lives in the city, তাদের কিন্তু কোনো কিছু নাই। No. সো এগুলা তো অনেক কিছু। আমার I don't mind having apartments or buildings, but I do mind যখন আমরা ওই একটা সেকশনকে কমপ্লিটলি বাদ দিয়ে শুধু প্রফিট মেকিং নিয়ে চিন্তা করে কনস্ট্রাকশন করি। হ্যাঁ, সো এখানে definitely policy makes a lot of difference. If you can create certain policies, how a higher income and a middle income housing can also cater to a lower income, এটা যদি একটা মডেল তৈরি করা যায়, Ecosystem develop করা। we need to create those kind of new models, এবং এটা তো কখনো ডেভেলপারের কাছ থেকে আসবে না। No. হ্যাঁ, খুবই রেয়ার, কোথাও হয় না, কোনো দেশেই হয় না। So it has to come through government policy making, and the planners and the architects have to also push through, because we are the pressure groups, if we can or if we want to be. Another point is sourcing material, যেটা আপনি আপনার এটা অনেকবার মানে অ্যাড্রেস করছেন যে আর্কিটেকচার এডুকেশনে এটাকে অ্যাড্রেস করা উচিত, যে হাউ আর্কিটেক্টস শুড সোর্স দ্য ম্যাটেরিয়াল, দি প্রসেসটা আর কি। সো এটা আরেকবার একটা আমার যদি হ্যাঁ, আমি শুধু মেটেরিয়াল সোর্স করা না, রেসপন্সিবিলিটি and the responsibility, আমি যখন একটা প্রজেক্ট হাতে নিই, as an architect I have a huge responsibility, যেটা কারণে বললাম যে গ্লাসটা দেওয়া বা যে কোনো মেটেরিয়াল আমরা যখন কেউ যদি চায়, একটা ক্লায়েন্ট চাইতেই পারে, হ্যাঁ, বিকজ সে বিদেশে দেখে আসছে, সে তার দেশকে বিদেশ বানাতে চায়, কিন্তু আমি সেটাতে পার্টিসিপেট করবো কিনা বা করাটা কতখানি রেসপন্সিবল হবে সেটা তো আমার উপরে, তাই না? I can either say no or I can say well there are other options also, আপনি এভাবেও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তো সেই পজিশনটা তৈরি করতে পারতে হয়, হ্যাঁ, যেটা আমি মনে করি is a part of our responsibility, because we know the impact, we know what happens when we use glass. Yeah, it's not that the client doesn't know, the client also knows, but he thinks she thinks that I'm not to AC চালালে হবে, AC চালালে আচ্ছা ঠিক আছে, they have the ability to pay the bill, but then you're putting a pressure on a country that doesn't have that electricity. We buy electricity, বা আমি যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর এতখানি প্রেশার দিচ্ছি, তখন গ্রামের মানুষ সাফার করতেছে, because they are being deprived of that electricity, and that electricity actually produces my food. হ্যাঁ, সো সেখানে তো অনেকখানি থাকে না, যে জাস্ট বিকজ আই ক্যান পে ডাজন্ট মিন আই উইল অ্যাবিউজ। হ্যাঁ, সো এটাই হচ্ছে ইস্যু। এবং সে অ্যাবিউজিং
সোর্সিংটাও আসতেছে ওইটার মধ্যে আর্কিটেক্টারাল কন্ট্রিবিউশনস বিকজ আই এম দ্য ওয়ান হু সাজেস্টিং দ্য মেটেরিয়ালস রাইট সো এই জন্য সোর্সিং রেসপন্সিবলি আই অলওয়েজ সাজেস্ট যে it's not just sourcing material responsibly, but it's also doing the design responsibly. মানে your design and your built environment has an impact. It has an impact on the climate, it has an impact on the society. At large, it has an impact on the economy. Yeah, it has an impact, a huge impact on your context. So, সব কিছুই ইনফ্যাক্ট যে বাচ্চাটা বড় হয় বিল্ডিং এর মধ্যে তার উপরেও তো ইম্প্যাক্ট the building shapes the child that's growing in that building also. So there is a huge responsibility. So I'm just চারটা লাইন আঁকলেই যে আমার একটা সোজা জিনিস না it's a very difficult task to be an architect and to create that position যেখানে আমাকে খুব রেসপন্সিবিলিটি কাজ করতে হবে এবং সেই রেসপন্সিবিলিটি বোঝা and to understand that the amount of responsibility that actually you shoulder. তো সেখানে মেটেরিয়ালের কথা বললে I generally always say that source locally, source so that আমার long supply chain আমি avoid করতে পারি unnecessary carbon footprint কেন ইয়ে করবো. Why do I have to source industrial materials? যেটা বললাম যে আমি খুব একটা simple mundane material যেটা আমার say A5 এ আমাদের করা simple একটা materialকে you can turn it into something far more valuable just by the virtue of design and detailing. So এটা করলেও তো অনেক কিছু করা যায়. So why not? তাতে cost কম হয়, তাতে you can also source locally, which means you're actually contributing to the local economy of the place. So সেই কারণে it also speaks of your place. It gives an identity of that place. So এগুলো অনেক কিছু থাকে যেটা if you do that sourcing locally, meaning that source local material and if possible natural as possible. Your first, I think, Dhakar বাইরে বা seeing the village of Bangladesh is Panigram. So Panigram itself is one of the talked about project, but somehow it had some issues and stopped. But ওইটার কন্টিনিউটি মানে এই যে গ্রামকে আবিষ্কার করার যে ব্যাপারটা সেটার আস্তে আস্তে আরো বিগার প্রজেক্ট যেটা শারজার রিসার্চ প্রজেক্টে আমরা শুরু করছিলাম যেটা হচ্ছে খুদিবাড়ি অ্যান্ড খুদিবাড়ি obviously this is right now one of the most talked about project and this is also like after I think Baitur Rauf যেহেতু পানিগ্রামটা ওইভাবে প্রপারলি ফিনিশ একটা এতে হয়নি I think খুদিবাড়ি is now the one of the এবং এটা নিয়ে অনেকভাবে কথা হচ্ছে locally internationally তো obviously and what is the bigger vision of Khudibari? Because I know this is a research project and this is an ongoing process, not a final product at all. So this is just maybe the first step It's of like an Khudibari. iPhone. Yeah. Quite the generation তৈরি হবে. Yeah. So what is your like the major vision of Khudibari? খুদিবাড়ি অ্যাকচুয়ালি আমার এমন কোনো মেজর প্ল্যান ছিল না খুদিবাড়ি নিয়ে আইডিয়াটা ছিল যে আমরা তো we did some research চর নিয়ে ল্যান্ড মুভমেন্ট নিয়ে ইনহেরিটেন্স নিয়ে বেশ অনেকটা আমরা রিসার্চ করি করতে গিয়ে চরে যাওয়া হয় চরের মানুষের লাইফ লিভিং দেখা অ্যান্ড দেন কোভিড হিট করে কোভিডের সময় দেখলাম অনেক মানুষের চাকরি চলে গেছে প্রচুর মানুষ কিন্তু তখন ফুটপাতে নেমে আসছে বিকজ তারা রেন্ট পে করতে পারে না বাড়ি যাওয়ার পয়সা নাই বিকজ ইট ওয়াজ লকডাউন অ্যান্ড অল দ্যাট সো তখন মেইনলি আমার কোভিড হয় কোভিডের পরে when it got better and then I thought okay I've had it I survived I cannot sit at home so I have to do something I cannot sit মানে বসে থাকা আমার কোনো কাজ নাই purposelessly বসে থাকা আমার জন্য very depressing and very difficult so I had to start working so আমি কিন্তু তখন অফিসে আসতাম রেগুলার বেসিস অফিসে আসতাম এসে a lot of things on একটা মনে হলো যে তাহলে এইটা নিয়ে কেন কাজ করি না এটা তো আর কোনো কাজ ছিল না অফিসে at that point because সব কাজ বন্ধ হয়ে গেছে তখন মেইনলি অফিসে যারা আসতো ওদেরকে নিয়ে বললাম যে চলো আমরা let's start doing this research on using local material যেটা পাওয়া যায় একটা স্ট্রাকচারাল সিস্টেম যেটা আমরা ডিসম্যান্টল করতে পারি তো এই ধরনের কিছু আইডিয়া যে মানুষকে দুইটা লেভেল দিতে পারলে আরো ভালো হয় বিকজ দেন উই ক্যান বর্ণার সময় মানুষ উপরে চলে যেতে পারবে সো অনেকগুলো আমরা উই ট্রাইড আউট ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালস ডিফারেন্ট সিস্টেমস তারপরে যে জিওডেসিক ডোম কীভাবে হয় এটা সেটা অনেক কিছু দেখে অনেক ধরনের স্টাডি করে টোরে উই মেড সেভারাল মডেলস trying out different options করে টোরে ফাইনালি
এরকম কয়েকটা বানানোর পর একটা মনে হলো হ্যাঁ এটা তো ওয়ার্ক করতে পারে। সো তখন অফিস থেকে আকাশ আর আমরা দুজন মিলে আই গেভ দেম সাম ফান যে এটা দিয়ে চলো বানাই। স্টিলের একটা জয়েন্ট বানালাম, বানায় তারপর ওইটা দিয়ে উই মেড ইট ইন ফায়দাবাদে মসজিদের কাছেই। ওখানে প্রথমে বানানো হলো একটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড দেন ট্রাইড ইট আউট অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস। যথেষ্ট স্টাডি, যথেষ্ট মানে সো আইডিয়াটা ছিল যে এটা একটা পসিবল সলিউশন হতে পারে মানুষের জন্য। মানুষ এটা অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা এটা আমি জানি না, উই হ্যাভ টু ট্রাই দ্যাট আউট বিকজ উই হ্যাভেন অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট মানুষ তখন ওই ইকুয়েশনের মধ্যে আসে নাই। ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান আইডিয়া, বাট আইডিয়াটা ছিল যে এটা it cannot be too different from the vernacular that মানুষ already used to, which means that it has to look like a regular vernacular house. It cannot look like an alien form. Because আমার মনে আছে in earlier times যখন আমরা ছোট ছিলাম অনেক ধরনের গোল বাসা, এই বাসা, অনেক ধরনের অনেক কিছু ট্রাই আউট করা আছে, ডোম টাইপের শেপ, ভলটেড শেপ, ডিফারেন্ট টাইপের ফর্মস। মানুষ কোনোটাই অ্যাকসেপ্ট করে না বিকজ there is no connection, cultural connection, psychological connection to a home. So ওইটা একটা মাথায় ছিল যে you need to create something that looks like a house. It should not look like some sort of alien form. So ওই কারণে simple space frame structure because it's the most rigid structure. এটা সহজে ফালানো যায় না, বাতাসেও পড়ে না, খুব বেশি ফাউন্ডেশনও লাগে না, খুব লাইট ফাউন্ডেশনও হয়ে যায়। They can take it out and move it to different mobility as a major issue because যাদের জন্য বানানো তাদের কারোর ল্যান্ড ওনারশিপ নাই, সো দে আর লিভিং অন আদার পিপলস ল্যান্ড। সো ওকে মুভ করতেই হবে। আর অলসো ল্যান্ড মুভমেন্ট যেহেতু হয় আমাদের, সেক্ষেত্রেও মুভ করার ব্যাপার থাকে। সো মোবিলিটি একটা ইস্যু ছিল, দুইটা লেভেল করার একটা ইস্যু ছিল, ডিসম্যান্টলিং, লাইট ওয়েট, ইজি যেন নিয়ে যেতে পারে, অ্যান্ড অলসো কস্ট, হ্যাঁ যে কম কস্টের মধ্যে যাতে এটা অ্যাফোর্ডেবল একটা পজিশন। তো প্রথমটা যেটা বানালাম ওইটা আমাদের কত 25-30 হাজার টাকা টোটাল খরচ ছিল বোধহয় এরকম। তারপরে তো আমরা ওটাকে ভাবলাম এটা তাহলে যেখানে চরে আমরা কাজ করলাম এর আগে সেই চরে নিয়ে যাই। তো চরে তো ইউ আর অলসো দেয়ার উইথ আস, সো ওখানে তো আমরা বানালাম। সো ইট ওয়াজ নট ইজি মেটেরিয়াল নিয়ে যাওয়া এবং একদম নদীর মধ্যেখানে, তো মেটেরিয়াল নিয়ে যাওয়া, বাঁশ নেওয়া, ওইটাও একটা লার্নিং প্রসেস। টু মি এভরিথিং ইজ আ লার্নিং প্রসেস। when you do something new you also learn, হ্যাঁ, and in learningটা এটা এমন না যে আমি সব জানি, আমি কিন্তু সব জানি না, আমি just I have certain ideas and I'm trying it out, we are all trying it out, and then certain things work, certain things don't, and যেটা ওয়ার্ক করে না সেটা থেকে we learn। তার মানে এই না যে আমি না করে বসে থাকবো, তাই না, I have to do it even if it means I fail, yeah, so fail করাটাও তো একটা লার্নিং। That's how I see things. So basically ওইটা আমরা করলাম, করে তো ওখানেও আমাদের কিছু লার্নিং প্রসেস হলো, কিছু লার্নিং হলো যে কীভাবে কী করা উচিত, কতটা আমি নিতে পারি, কতটা নিতে পারি না। লাইট নাই, মানে কোনো কারেন্ট নাই, তাই না, ইলেকট্রিসিটি নাই আমাদের চরের মধ্যে, ইলেকট্রিসিটি না থাকলে ওখানে আমি কীভাবে বানাবো, হ্যাঁ। এবং আমি যখন একসাথে অনেকগুলো বানাচ্ছি, 20-30টা ঘর একসাথে করবো, তখন তো আমার আই নিড সার্টেন ইলেকট্রিসিটির প্রয়োজন আছে কিছু কিছু জিনিসের জন্য। তো সেটা কীভাবে ম্যানেজ করা যাবে, এই যে একটা হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি নাই, পানি নাই, কোনো কিছু নাই, It's crazy. I remember ওই এক সপ্তাহ was সো ওইটাও তো একটা লার্নিং প্রসেস যে কিভাবে থাকবে, হ্যাঁ, এবং ওইটা কতদিন একটা মানুষ এনজয় করতে পারে, হ্যাঁ। সো এগুলো অনেক কিছু আছে শেখার। এনিওয়ে তো ওইটা তো তারপর তো আমরা বানালাম, আমরা একটা 100টা ঘরের ফান্ড পেলাম সুইস এমবেসি থেকে, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, বিভিন্ন জায়গাতে করলাম। এবং ওইটা তখন মানে ফ্রম চর onwards we had human factor involved in it. So মানুষটা তখন মানে became part of the equation, and that was a very I wouldn't say difficult but challenging একটা part because মানুষের সাথে ডিল আমরা কিন্তু পানি গ্রামে কিন্তু I have good experience of working with people, হ্যাঁ, এমন না যে গ্রামের মানুষের সাথে আমার মানে কাজ করার অভ্যাস নাই বা জানি, তারপরও কিছু অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল নলেজ লাগে যেটা আমাদের ইনস্টিটিউশনালি ফর্মাল এডুকেশনে অ্যানথ্রোপোলজি ওয়াজ নেভার আ পার্ট, হ্যাঁ। যার কারণে সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি আমি মনে করি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট দ্যাট শুড বি টট ইন স্কুলস, হ্যাঁ। এটা আমি এখন সবখানে বলি যে উই নিড টু হ্যাভ অ্যানথ্রোপোলজিস্ট। সো আমরা অ্যানথ্রোপোলজিস্টের সাথে ইনফ্যাক্ট অনেকবার মিটিংও করলাম থ্রু দ্য প্রসেস, যখন আমরা as you know that we have a foundation like that. When we had the Swiss grant and our we had to create a foundation because architecture office cannot take a grant and implement such a big project. So
তো তখন we started ফেস করার সাথে সাথে তখন আমরা ফান্ডিংটা নিতে পারি and then the whole team started working on it. তো আমরা ওই যে anthropologists সাথে মিটিং করে to understand how they work, especially the knowledge. আমি একটা সময় টাইম ফ্রেম নিয়ে গেলাম যে আমি এই 15টা বাসা এই কয়দিনের মধ্যে বানাই ফেলবো। No, That it's not, doesn't that's not how it works. Never works, yeah. Because মানুষ যাদের সাথে আমরা কাজ করতেছি the community and the community engagement বলি যেটাই বলি কাকে ঘর দিব এইটারও একটা বিরাট পলিটিক্স থাকে হ্যাঁ এবং আমরা জেনারেলি we do not participate in it আমরা we want people to do that the entire thing is very much led by people মানুষই decide করে and since Kobir is involved Kobir knows these things much better than I do so ওখানে কবির অনেকখানি ওদেরকে দেয় অ্যাডভাইস করে how to do these things তারপর I would suggest that it's 10টা বাসা 100টা বাসা আমার বিভিন্ন জায়গাতে বানানোটা is mainly I see this as a research এবং এটা মেইন উদ্দেশ্যটাই হলো if it is acceptable to people then I want that this knowledge be shared with people and then this becomes a part of our vernacular knowledge এটা যদি হয় তাহলে the project work if it doesn't work তাহলে it doesn't work so আমার আসলে এখানে যেটা আমরা এই যে ঘরগুলো বানানোর পর যেটা দেখলাম সেটা হলো যে মানুষের acceptability আছে people want it they understand this whole notion of দুইটা ফ্লোর and they have accepted it and আমরা তো continuous monitoring করি যেখানে যেখানে বানাচ্ছি যে how they are using it কেউ আবার ওটাকে expand করে they have expanded it and make their own Everybody has their own way of accepting exactly so adapting হচ্ছে so adaptation টা একটা important part so since it worked out because এটা ঝড় গেছে বন্যা গেছে এবং it has survived হ্যাঁ এবং আমরা কিন্তু পুরো বাসাটা বানাই দেই না we do the structure only because it's also a part of partnership because we want people to contribute so প্রথমে ফাউন্ডেশনটা করা ওদের দায়িত্ব যে আপনি মাটিটা ঠিক করেন ভিডিটা আপনার দায়িত্ব ওটা রেডি করার পরে তার মানে সে কিন্তু মেন্টালি রেডি টু অ্যাকসেপ্ট দ্য হাউস তারপরে we go and set up and it's the setup is also done with the community it's not like আমাদের লোক যে বানাইতে আসে so community সাথে মিলেই করা হয় they also take part we make sure that ওরা যেন একসাথে কাজ করে স্ট্রাকচারটা দিলাম টিনের চাল তারপরে এই ইয়েটা পাটাতন যেটা আপার লেভেলটা এতটুকু করে দিই তারপরে এই যে ফাসাদ টাসাদ গুলা ইটস এন্টায়ারলি দেয়ার ওরা তখন ওদের নিজেদের যা মেটেরিয়াল থাকে টিন থাকলে টিন বেড়া থাকলে বেড়া যা থাকে সেটা ওটা দিয়ে ঘিরে নিয়ে দে মেক দেয়ার ওন হাউস এন্ড আই থিঙ্ক এইটা না করলে মানে হয় না যে আমাদের তো একটা এনজিও কালচার বহুদিন ধরে ডেভেলপ করছে যে মানুষকে কিন্তু ফ্রি অনেক কিছু দেওয়া হয় এবং এটা কিন্তু ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এভরিথিং ইজ ফ্রি ফ্রি জিনিসের ভ্যালু হয় না সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড ভ্যালু অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট পিপল টু অ্যাকসেপ্ট ইট অ্যাজ দেয়ার ওন ইউ হ্যাভ টু ইনক্লুড দেম ইন দ্য প্রসেস তাইলেই শুধুমাত্র ওই সেন্স অফ ওনারশিপটা গ্রো করে আমার মনে হয় that was one of the biggest Bangladeshi architect. I don't know if this is the right term, but still, আমাদের একটা architecture solo exhibition in Munich, and it was amazing. I'm lucky that I was there, and ওই এখনো আমি আন্দ্রেসের ওই কথাটা মনে আছে যে মানে হি ইজ এক্সাইটেড যে 800 পিপল আসছে লাইক অ্যান্ড আমি এট দ্য সেম টাইম কনফিউজ এট দ্য সেম টাইম বিকজ আই নো লাইক উই লিভ ইন ঢাকা সো দিস ইজ নাথিং বাট ইয়া উই নো দ্যাট ওই মাইনাস ডিগ্রিতে সন্ধ্যা 7:30টায় মিউনিকে এতগুলো লোক আসবে এটা আসলে খুবই আনথিঙ্কেবল সো হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স হ্যাভিং অফকোর্স ইউ অলওয়েজ টেল দিস ইউর ওয়ার্ক ইজ স্টিল অন প্রোগ্রেস সো ইটস নাথিং but this still this book and having I don't know it's like a journey rewind or something I don't know you can tell me better but yeah it was something that I never have experienced I don't know our future but this is I'm very proud of being part of it so please yeah Munich exhibition it's a traveling exhibition so Munich it started and basically it Architecture Museum Munich, Andres Lepik, who is the director of the museum, ও মেইনলি আমাকে ইনভাইট করে যে তোমার কাজটা
আমরা শো করতে চাই। জেনারেলি ওরা সোলো মনোগ্রাফিক এক্সিবিশন করে না। ওরা ফ্রান্সিসকে একটা করেছিল and then they did mine, so I really think that's বিরাট একটা achievement for us, and it was really very rewarding in that sense. So we took it very seriously. আমরা তো অনেক দিন ধরে এক্সিবিশনের পিছনে কাজ করলাম। We created a lot of installation. আমার সবসময় ইচ্ছা ছিল যে আমার কাজকে বুঝতে হলে আমার দেশকে বুঝতে হবে, হ্যাঁ, where I work, because আমার premise তো বাংলাদেশ. I do not work anywhere else. So বাংলাদেশে এই প্রেমিসে আমার ল্যান্ড, আমার ক্লাইমেট, এই জিনিসগুলো যে কনটেক্সচুয়াল যে ইস্যুসগুলো নিয়ে আমি কাজ করি, এটাকে না বুঝে আমার কাজ বোঝা যাবে না। So in the exhibition, as you've seen, যে আমরা কিন্তু কনটেক্সট নিয়ে অনেক কিছু আছে, ল্যান্ড ফরমেশন, you've done a film also on that. তো এরকম ধরনের, তারপর ঢাকা সিটির উপরে বিভিন্ন ধরনের ইয়েগুলাকে নিয়ে কাজ করা। Architecture Museum in Pinakotheke, it's quite a large space, as you've seen. It's quite a large space, and ওইটার মধ্যে we have installations, we have models of our works. It actually, I see this as a sort of a mid-career retrospective in a way. That's cool. Go through the work also myself to see what I've done, how far I've come, and where should I go next. So এরকম ধরনের কিছুটা থাকে না, that you go through that time and phase in life. So ওইটা চিন্তা করলে ওইভাবে দেখা যেতে পারে। And then exhibitionটা এখন now it's in Lisbon. Lisbon it will be there till September. তারপরে এটা যাবে নেদারল্যান্ডে। So Netherlands probably will see how it goes. So so far, I mean, it was a very rewarding experience. Actually, Munich is a lot actually, and অনেকে তো মিনিকে বাইরে থেকে আসছে। অনেক so it was crazy, like I don't know how, মানে এইখানে বসে হয়তো এটা ফিল করা খুবই ডিফিকাল্ট, বাট ওই স্পেসে না থাকলে, especially the exhibition itself, like as you said that also the name is in Bangladesh, Medina Tabassum, and the way it was curated, it's like a Bangladesh. And I know I have talked with so many people there, and সবার যেটা common, like first of all it was like an introduction of Bangladesh, and oh my god, this is Bangladesh, like, and I cannot, আমি এটা না বলে শুধু থাকতে পারতেছি না, like everyone was like, like Bangladesh has this perception of so many bad things, it's a part of bad branding of ourselves. So everyone এসে যে আরে বাংলাদেশে এইটা, মানে আমি তো বুঝি নাই বাবা, আমি ভাবছিলাম বাংলাদেশ মনে হয় শুধু গরিব মানুষ থাকে অ্যান্ড আর্কিটেকচারটা তোমরা এরকম একটা ব্যাপার, অ্যান্ড এভরি টাইম আই কুডন্ট রেজিস্ট টু ডু দিস জোক দ্যাট হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমাদের এখানে তোমাদের সম্বন্ধে শুধু হিটলারই চিনে আর কিছু, লাইক মানে আমি অ্যান্ড ও লাইক ওকে, মানে টোটালি একটা শখ ছিল, বাট দ্যাটস হাউ উই পারসিভ ইচ আদার, লাইক অবভিয়াসলি হিটলার ইজ নট ইন দ্য গুড ওয়ে, বাট এনিওয়ে, সো that was really something, and I hope the next one is also be something. Next one was also quite মানে আসলে ওই যে as you said যে বাংলাদেশের সম্পর্কে মানুষের তো আসলে নলেজ নাই, it's not a country people are interested in. ইন্ডিয়া সম্পর্কে জানি আশেপাশে অনেক, because we are not a touristic country in that sense, so সেভাবে করে নিউজে যখন আসে সবসময় উল্টাপাল্টা নিউজই আসে, ভালো নিউজ খুব একটা কখনোই আসে না। তো যার কারণে বাংলাদেশকে মানুষ আসলে কোনোভাবে মানে দ্য ওয়ে আমরা সবাই কি জানি যে আচ্ছা আমরা আই থিঙ্ক ওদের সাথে কথা বলে হয়েছে আমরা অনেক কিছু জানি বা জানার চেষ্টা করি। Richness of our culture is not known. No, not at all. Not at all. I think it's important to let people know. যার কারণে এক্সিবিশনটা it's more about Bangladesh than about our work. আমাদের কাজও আছে, but it's a kind of a interesting harmony. And at the end, Munich, there was about 47,000 visitors. Wow. So that was quite. And quite just large. to add it, that it was a paid exhibition. It was not free. They paid for. Yeah, they paid. না ওইটা না, ইভেন টিকিট কেটে ঢুকতে হয়, সেটা বলতেছি আর কি, যে ইটস নট লাইক মানে ইটস ওপেন লাইক গ্যালারি ওপেন আছে মানুষ এসে, ইটস নট লাইক দ্যাট, সেটা বলতেছি আর কি, দ্যাটস সামথিং রেগুলার আর কি। ওকে, another of course this is something very আপনার সাথে যেটা কথা যে ইউ আর মানে অনেক ডিফারেন্ট মানে কন্টিনেন্টে আপনি পড়াচ্ছেন, ডিফারেন্ট টাইম জোনে পড়াচ্ছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম, সো how do you see the education of architecture? Like I know this is like the most mundane question, যে আচ্ছা architecture education this is, but
মানে লিটারেলি লাইক অ্যাট দিস টাইম যেহেতু আমরা অনেকক্ষণ ধরে এটা নিয়ে বলতেছি যে রোল অফ আর্কিটেকচার ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ সো এডুকেশনে ইজ দেয়ার এনি বিগেস্ট গ্যাপ অর আই মিন ডিফারেন্স বিটুইন ধরেন বাংলাদেশি কালচারাল এডুকেশন আর বাংলাদেশি এডুকেশন অ্যান্ড লেটস সে টরন্টো অর ডেলফ অর আই ডোন্ট নো লাইক the other places? Not necessarily. Now, education is more or less similar. Just আমি যে টপিকগুলো ইন্ট্রোডিউস করি সেটা is more about Bangladesh. A lot of topics are about climate, about disparity, about displacement, and issues যেগুলা হয়তো যখন আমি ওয়েস্টে পড়াই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে ওদের কাছে they have heard about it but they do not really have a first-hand exposure to that. So then আমি যখন displacement নিয়ে কথা বলি and when they come to Bangladesh and see they get to know about the context and everything. So in a way it's also creating an awareness but also giving students a sort of an agency to see differently about the fact that you can contribute in a different manner as an architect, that it's not just about beautiful buildings, but it's also about the agency. So currently, mainly that's what my studios are about, and it's also the master's level studios. So currently, students are more about the higher issues of architecture. So এটা নিয়ে deal করে. So হ্যাঁ আমি ওইটাই mainly try করি যে how you can create an agency. আমার স্টুডেন্টরা মানে স্পেশালি মাস্টার্স থিসিসে টরন্টোতে যদি বলি একটা স্টুডেন্ট I really was quite fascinated by her work was she's half Afghan half Iranian so আমি তো ওদেরকে এখানে নিয়ে আসছি বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গাতে ওরা ইয়েতে গাবতলীতে একটা ইয়েতে গিয়ে কি বলে ইসলামের গিয়ে আমাদের যে পোকা যে কাজগুলো করে পোকা তারপরে করাইলে গেল তারপরে ওদেরকে আমি রিফিউজি ক্যাম্পে নিয়ে গেছি আমাদের কাজগুলো দেখালাম বিভিন্ন ধরনের so they got to understand this whole aspect of displacement, internal displacement, cross-border displacement. And then ও যখন কাজ করলো she focused on her own village in Afghanistan in Herat where they have widows. Afghanistan is only widow. So she designed a widow village. And widow village design করতে গিয়ে she could not go there because of the presence of Taliban at that point. তখন যাওয়াটা খুব ইজি ছিল না বাট ওখানে কিছু মানুষের সাথে কন্ট্যাক্ট করে she got video footages, she talked to the women who were there on site মানে it's a real site, it's a real client. And then she got so involved যে she started a foundation sort of ওই থিসিসে করতে and ওইটার থ্রুতে she tried to organize fund সেই ফান্ডটা নিয়ে আবার ওইখানে কিভাবে পৌঁছায় দিয়ে মহিলাদেরকে to group them together to create certain kind of a workforce for them so that the fact is the idea that it's not just architecture but you take agency and you try to do things which can actually enhance people's life and their give back give a certain dignity to their life and living. So I thought that was really compelling and then she now has a website and she does a lot of other things. Become quite a student, বেশ কিছু student because this exposure really helps because it makes you see things যেগুলো হয়তো আমরা জানি at the back of our mind we know there's a war going on, there is disparity, এখানে মানুষ খেতে পারতেছে না ওখানে famine. But it's just the news, and you're not exposed to it. The moment you get exposed to something, it makes you think. And I want people to think. I want my students to think, so that at least, even if they're not able to, make a contribution, but at least it's there at the back of their mind. The seed is already there, planted, so that they can make themselves far more available to people than. Great. ওকে ইন ইউর প্র্যাকটিস অর যেটা একটু আগে শুরু থেকেও বুঝলেন যে ইউ অলওয়েজ ওয়ান্টেড লাইক রিসার্চ টিচিং অ্যান্ড প্র্যাকটিস combine all these three. So how does it work in your practice or how does it contribute in your practice, this process? এটা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করে যেটা একটা কাজ যখন নেই এই জন্য আমার অ্যাকচুয়ালি কম কাজ নিলে আমার জন্য সুবিধা হয় বিকজ আমি যখন একটা কাজ করি ওইটার তো একটা রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে when we any project that we take on
it has a research background. আমি যখন মসজিদের কাজটা করি আমাদের বাইতুল রুফ মস্ক, তখন কিন্তু আমি একটা লার্জ একটা রিসার্চ কাজ করি with Abu Dhabi Urban Planning Council. Yeah, and that gave me a very strong basis also. আমার যখন মসজিদের কাজটা করতে থাকি, so it was simultaneously happening at the same time. But ওই কাজটা পাওয়ার জন্য কিন্তু আমি যে বাইতুল রুফের যে রিসার্চটা করি, that really helped me to get that project. And that was a work that I did for almost 2 years. পুরা ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে ঘুরে ঘুরে ওদের যে আর্কিওলজিক্যাল পুরানো আর্লি এমিরাতি মস্কগুলো ছিল সেগুলোকে স্টাডি করে, ওগুলো ডকুমেন্টেশন করে, because a lot of those things are not there anymore. So ওগুলোকে করে and then trying to relate to that, to the old architectural years, অনেক কিছু করে. So it's a published document. So ওইটা is a research but contributed by the project that I was doing. And then when I'm teaching, of course, this knowledge of my construction, my design, my research, then also helps to do my, as a dissemination of the knowledge that I have acquired. So basically, সবগুলা project এই ধরনের কিছু component থাকে. পানিগ্রাম যখন করি, পানিগ্রাম also went through a large research work of material. Your students also came here, and I think they had a publication also. Yeah. So then আমাদের এই যে গ্রামগুলাকে বোঝা, গ্রামের documentation করা, community engagement, there are lots of things that came through that project. So in general, ACTA project is just not about getting the program and site design. and then immediately designing. It's also about the whole research. process of understanding, doing the research, and then that knowledge gained through that then also helps in my when I'm teaching my students. We live in 21st century, and this is like one of the craziest time. বাট এটা দুইটা আমার থাকবে। একটা আমি আলাদাই বলি অবভিয়াসলি। একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে দ্য বিগিনিং অফ ইলেকট্রিসিটি অর অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য বিগিনিং অফ ক্যামেরা, লাইক ওয়েন ক্যামেরা কেম লাইক এভরিথিং চেঞ্জড দ্য ওয়ে উই হ্যাভ সিন দ্য ওয়ার্ল্ড। এর আগে একটা ছবিই থাকতো, এখন সবার ফোনেই ছবি। সো it's a process. So at this time, do you think architecture also becoming more visual or visual dominance than just architecture has like 49 other parts than visuals? Visuals or aesthetic is maybe the one of the 50 parts. So আপনার এটা এটা তো আসলে আই থিঙ্ক সবসময় ছিল। একসময় যখন আমরা হাতে ড্রয়িং করতাম তখন পার্সপেক্টিভ আসতাম হাতে, তারপরে ক্যাড আসার পরে we did some sort of a 3D rendering, and say rendering has become much more flashy and beautiful, appealing, it almost looks unreal. And it is unreal. It is unreal. It's very unreal. If you believe in that image, then you're being fooled. Right? Because when you build something, build to করার পর তার ওই রেন্ডারটা তো আমি বিল্ডিং দিতে পারি না, you cannot expect that also. আমার মনে আছে আমরা যখন that was also another point I think আমার I should also যে আমরা ম্যাগাজিন দেখতাম, ম্যাগাজিনে বিউটিফুল ইমেজেস আসতো বাইরের দেশের আর্কিটেকচারের, ফ্ল্যাশি গ্লাস স্টিল, all kinds of things. বাংলাদেশে যখন বিল্ডিং বানায়, আই ওয়ান্ট দ্যাট, ইট ডাজন্ট হ্যাপেন, কিন্তু হচ্ছে না। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন হয় না, বিকজ আমি তো হাতে বানাই, আমি হাতে বানাচ্ছি and I'm trying to get that machine made absolute industrial finish with a handmade project. It doesn't work. তাহলে কি হচ্ছে, I'm denying the fact that I'm making with hand. Rather I should celebrate hand, I mean handmade. And that's even better celebration than trying to bring something which is like industrially finished and then bringing it and to take that. So এটা কিন্তু ফার্স্ট প্রথম দিকে যখন আমরা কাজ করতাম ওই যে ম্যাগাজিন লাইক ইমেজেস গুলাকে যখন I'm trying to reproduce and it's not working, that was also a learning process. আচ্ছা এটা তো আসলে হয় না, so what you need to do is what you have, just enhance it. So আমার কাছে মনে হয় when you work, images are nice for the clients to show them maybe, but at the end of the day একটা বিল্ডিং আমরা এক্সপেরিয়েন্স করি through our physical self. আমি একটা বিল্ডিং এ যখন ঢুকি, সেই বিল্ডিংটা আমার সাথে কানেক্ট করতেছে কিনা, the space that I've created, whether that creates a connection or not,
that will judge a good building and a bad building. Yeah, so if you want to create a good piece of architecture, then your images are fooling you. Yeah, you have to have the knowledge of the understanding of space, the light, the quality, the tactility of the surfaces. Egla, you have to learn. Yeah, and a learning ta computer, AI, or even your that's beautiful a good renders are translation. not going to teach you. You have to learn it. You have to learn it by observation. You have to learn it by doing it yourself and experiencing good spaces. And only then can you create something. But if you're happy with your image, that's wonderful. Stay with your image, don't build it. ওকে এইটারই অলরেডি আপনি মেনশন করছেন এআই অ্যান্ড মেবি উই আর অন দ্য ভার্জ অফ আ নিউ এজ অর সামথিং অ্যান্ড উই আর অ্যাকচুয়ালি what do you think about this in this field of architecture or even in general human or humanity? Do you think AI I mean it's very much easier like even maybe এক বছর আগেও হয়তো রেন্ডারটা চাপ দেওয়া লাগতো এখন it's like you just type it and it's going to pop up. So how do you see in the age of AI we practice architecture? Yeah, আমার কাছে মনে হয় এগুলো it's always a tool, right? এটা সবসময় it's a tool. It's just changing the tool. তাই না? একসময় মানুষ পাথরের মধ্যে চিজল করে করে আঁকতো। তারপরে পেন্সিলের আবিষ্কার হলো, পেন্সিল দিয়ে আঁকতাম। তারপরে তো কম্পিউটার আসলো। So now we can just do our drawings on a computer. But at the end of the day, if you just take food for instance, আমরা জানি না ট্যাবলেট ফর্মে খাবার কবে আসবে সেটা আমার জানা নাই, বাট এআই আমাকে খাওয়াই দিতে পারবে কিনা উইদাউট ফুড ইফ আই ফিল যে হ্যাঁ আই এম ফুল, হ্যাঁ সেইরকম সিচুয়েশন আসতে পারে, বাট অ্যাজ হিউম্যান বিইং আমরা তো উইভ অলসো সিন দ্য প্রোডাকশন অফ ফুড চেঞ্জ, ডোমেস্টিকেশন অফ ফুড, তারপর সেই ফুড থেকে আস্তে আস্তে একটা সময় মানুষ মাটির চুলায় রান্তো, তারপরে সেটা এখন আস্তে আস্তে এখন microwave. Then we've seen also nitrogen ranna. There's so many sophistication that has happened. But at the end of the day, when you take the food and put it in your mouth, only your mouth decides whether you enjoy it or not, right? So the process এ আসছে তার থেকেও মেজর হচ্ছে যে as a human being whether I'm accepting it or not. So আমি আর্কিটেকচারও মনে করি তাই যে আমি টুল যেটা ইউজ করি না কেন, I can do it with AI, I can do it with হাতে আঁকা, I can even chisel my drawing on a stone. Whatever my process is, সেটা তো process. At the end of the day, when I build the building and somebody walks into it, whether the building creates a connection with that person or not, that's what matters. এবং ওইটা যদি ম্যাটার করে তাহলে I do not know how intelligent AI is. If AI can turn into Louis Khan in some way, I do not know. Maybe that is a possibility. Yeah. But I do not know what the extent of it would be. But as I see it, even if it's an AI and if it can create an architectural piece which connects with people, It's okay. that's fine. পারফেক্ট। আচ্ছা আরেকটা ইস্যু যেটা মানে খুবই এবং মানে আই এম প্রিটি শিওর যে আপনি এটা সব থেকে বেশি ফেস করেন আমার এন্টায়ার কমিউনিটিতে, সেটা হচ্ছে যে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাওয়ার্ড ইন আর্কিটেকচার, দি পারসেপশন অ্যান্ড দ্য রিয়েলিটি। এই মিথটা একটু প্লিজ ব্রেক করে দেন কি? Well, I have received a lot of awards. Yes, kind of turned No, that's amazing, sort of, and but still we perceptionটা খুব no, ডিফারেন্ট হয়ে যায় আর কি। which is nice. in a Yeah, way, we are because very proud of it, yeah, and it gives you a certain কি বলে, I wouldn't say strength or anything. It's more about whatever you're doing, it's being recognized. It's a recognition. That's how I see it. It's a recognition that you're doing something which people think is right. Yeah. Award to একটা when it's a recognition, and it's always nice to be recognized for the works that you're doing. But that's as far as I see it. It doesn't it doesn't go beyond that. আমার কাছে at times it's a bit of a distraction also, but it can also আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় আমি সবসময় I try to ground myself. I think the moment you get recognized, there's always
একটা সময় আসতে পারে when you think that you have achieved a lot. I don't think I have. I How do you maintain that? This is well, so that's difficult. something you have to sort of, you cannot believe in those things that আমি বিরাট কিছু হয়ে গেছি because I received this award I'm something বিরাট একটা কিছু হয়ে গেলাম তা না, you are where you were yesterday. You are still there where you are today. You're still on your path, you're still walking your walk. So just stay grounded. Yeah, that's how I see it. আমার কাছে, I find failure far more important than success, because failures are the points when it gives you strength and it gives you more experience. Yeah, it gives you certain experience. You know what to do, what not to do. So failure to me is far more healthier than success. And I don't see awards as success. This is just recognition. আমাদের এই টাইমটা, দিস ইজ দ্য টাইম অফ ওয়ার, হিট, ক্লাইমেট, ভাইরাস, সো মেনি ক্রেজি শিট অ্যান্ড অলসো এআই. সো হাউ ডু ইউ সি দ্য ফিউচার from an architect's perspective, that how things are going to, I mean, of course, being architect, you have to be optimistic, but at the same time, the difficulties of this time, do you think that this cycle or is going where it's going or something? I'm জানি না আসলে সবসময়, if you think about 1924, let's say, First World War, Second World War, that was also a difficult time for the people who grew up. Yeah, of the course. architects who were there at that time, or any other people. Yeah. They were going through a difficult time as well. So time is always challenging. They bring a lot of different kind of challenges. And I think every challenge also requires a certain response from us. And সেই response গুলাকে to understand the context of time and then to respond to it in a responsible manner, that's where we should be focusing. And that response, I'm mone kori na je there is one single response, and it's not a generic response either. It needs to be, conditioned, it needs to be appropriated according to your place, time. Yeah, so it is important, but to be aware of it and to be able to face it and to give a right kind of response. I think that's where everybody should work on. I don't know if it makes sense, but that's how I see it. Okay, ma'am. Almost একটা just how do you love to see your journey and the, like, let's say you also already mentioned somewhere like রহনপুরে আপনি like আপনার ফার্ম হাউসে বসে you were, how do you want to see, yeah, so এই সময় at that time, how do you want to see that this journey, like is there any like vision you see? আমার কোনো vision, I've never planned my life Okay. in any way. It's just I take each day at a time, whatever comes, I try to respond. আমার অনেক opportunity আসছে. Anytime I get an opportunity, I try to respond to it. I have tried to push my boundary always. I've always tried to push my boundary. I've never let myself hold back kora ba. I may not be confident, but doesn't mean that I do not shy away from pushing my boundaries. So ওইটা আমি সবসময় করি, that because at times you surprise yourself when you push your boundary. So ওইটা আমি সবসময় করি, but I never had a plan as such in life. Yeah? So ওটার কোনো plan নেই. Like I never dreamt I will be an architect. Similar to that. But that's an aspiration. I've always wanted to become a farmer. So hopefully someday I'll become a farmer if I live long enough. Amazing. Thank you so much, ma'am, for your time. I hope you enjoyed. Anything you want to add in No, your... I'm good. I think we've talked enough. Okay, thank you so much. Thank you. Thanks.